السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم جميعا؟ عساكم إن شاء الله بخير. I'm sorry today for this inconvenience. آسف اليوم يعني كان it was very crowded. الطريق طلعت فكانت very crowded. زحمة مش عادية يعني زحمة بصراحة. فأنا وصلت قبل يعني قلت مش حنوصل اليوم يعني حنوصل أقل حاجة نصف ساعة متأخر فأعطيتكم هذا الوقت فقط لمسافة الطريق والحمد لله وصلت يعني. It was really crowded. Today we are going to start with listening. راح أبدأ معكم اليوم بالlistening. Listening part 2 فامشوا معي إلى listening اللي هو في بعد السبيكينج. بعد السبيكينج listening. If you remember last time we talked about listening. We said part 1 تغير الاسم من section 1 إلى part 1 and we said in part 1 we have direct information, direct questions. We ask questions about the date, the age, money, timetable, addresses, telephone numbers. And we have what's called short answer questions. Short answer questions قلنا أجوبة قصيرة بالعادة from عادة يا أما about names or percentages كما أخذنا في الحصة الماضية. Today we are going to deal with part 2 speaking or section 2. Section 2 is about someone who gives instructions. وقلنا احنا section 2 يزداد شوية صعوبة عن section 1 وهكذا كل section يزداد صعوبة على الذي قبله. So today we say someone gives instructions. فإذا in section 2 أو ما يسمى الآن ب part 2 تغير الاسم إلى part 2. It's giving instructions. شو معنى giving instructions? Maybe sometimes a receptionist يعني قد تكون موظفة reception or a guide, a tourist guide or an engineer who is explaining a plan. يعني حيكون يا أما مهندس يا أما مهندس مثلا يشرح خريطة أو يعطي تعليمات على خريطة أو موظف استعلامات أو موظفة استعلامات أو موظف استقبال يعطي معلومات. In part 2 حناخذ العملية شوية راح تاخذ مدى أوسع when we say look here no more than 2 words and or a number. معناها أقل من الأول ذاك كانت 3 words and or a number. Now it is no more than 2 words and or a number. Yes, هذه بالنسبة ل section 2. في section 2 we are going to deal with sentences. يعني راح تبدأ الامتحان لأول مرة في الامتحان we are going to deal with sentences. يعني راح تكون هناك جملة والجملة حتكون موجودة وهناك فراغ في الجملة. يعني تختلف عن part 1. Part 1 we say short answers, address, timetable, money, percentage, date. فكل هذه كانت عبارة عن نقاط وفراغات. Now we have a sentence. حيكون عندي جملة. Why we should read the sentence؟ إنه الجملة هنا راح تستخدم يسمى parallel meaning. المعنى الموازي. معنى الموازي. يعني مثلا weekends, holidays. تستخدم كلمة holiday بدل كلمة weekend or weekend we change it to holidays. حيقول مثلا morning راح يقول AM، حيقول PM، حيقول evening وهكذا. فيجب أن الشخص أن يكون سريع بالتقاط هذه المعلومات. عندي ملاحظة أخيرة ما يسمى احنا أخذناها في الريدنج قلنا الفرونتينج تكنيك أي التقديم والتأخير. فماذا يعمل مرات؟ الكلمة التي مثلا في المقدمة خلينا نأخذ لون آخر. الكلمة بالمقدمة وكلمة في المؤخرة ماذا يفعل؟ يقلب المكان. الذي كان في المقدمة يأتي به بالمؤخرة والمؤخرة تصبح مقدمة.
شنو هذا معنى الكلام في الليسننج؟ انتبهوا إلى الجملة التي أمامكم الآن. الجملة says the museum closes at. طبعا it's about the dinosaur museum. راح تقدم لنا معلومات أو الدليل هذا السياحي. راح تقدم لنا هذه الدليلة. She's a female يعني she's a she. She's going to talk about the dinosaur museum. متحف الديناصورات. She says the museum closes at PM on Mondays. فمرات انتبهوا على الفراغات يا شباب، انتبهوا على هذه الملاحظة، انتبهوا إلى هذه الجملة بهذا الشكل. الفراغ عندي في الوسط هنا، الفراغ في الوسط. فمرات المتكلم أو المتحدثة تأتي من خلف الفراغ، يعني تجي من نهايته، تجي على كلمة Mondays، ثم تأتي تتكلم عن museum closes at، يعني she comes from the end، تجي من نهاية الكي. هذا الكي الأخير اللي هو Mondays، والكي الثاني اللي هو museum closes. فانتبهوا على الكلمات after and before the gap. يعني look at the we say words or keys. قلنا احنا سميناهم المفاتيح. الkeys after and before the we say gaps. gaps اللي هي الفراغات. before the gaps يعني حننظر إلى الكلمة التي خلفه والتي من بعده بهذا الشكل. هذا هو الجاب، هذا هو الجاب. فننظر خلفه. هذه إحدى التكنيكات. The whole visit takes 90 minutes including minutes for the guided tour. فممكن يتكلم عن minutes هنا، رقم هنا number minutes، هنا عنده رقم، و 90 minutes the visit, the whole visit. وهنا there are behind the museum، فلازم نركز على الكي behind. طبعا أيضا في section 2 راح يعطيكم وقت للجزء الأول من section 2. Look at the questions he says. طبعا حيقول من هنا questions 11 to 15. حيعطيكم from 17 to 23 seconds، من 17 إلى 23 ثانية. ثم بعد ذلك راح يعطيكم time ثاني، time آخر أيضا من 13 عفوا من from 17 to 23 seconds من أجل البارت الذي بعده. نبدأ الآن. حنبدأ. I'm going to clear بس نشيل. طبعا في تكنيك هذه الأسئلة 19 و20 which two activities. طبعا إذا تتذكرون إحنا شنو قلنا؟ if you remember عندما ينتهي part 1 يعني part 1 اللي هو قبل part 2 في الامتحان الجديد you have he said 60 seconds you have 1 minute. حيعطوكم دقيقة كاملة to check your answers. إحنا what do we do في هذه الدقيقة؟ نذهب بسرعة إلى section 2 يسموه time management. time management أي السيطرة على الوقت. هذه الدقيقة اللي هي to check your answers we take it for section 2 or part 2. نستثمر الوقت هذه النصف دقيقة. طبعا حتبدأ حتقول لكم section 2 or part 2 يبدأ يتكلم ثم حيعطيكم from 17 to 23 seconds. هذه أيضا راح تزيدكم وقت فنستطيع أن نسيطر على الأسئلة بشكل ممتاز. ثم حيعطينا وقت ثاني ونضيف أو نكمل بقية الأسئلة 10. حنبدأ الآن معكم الآن section 2 وحنشوف كيف أداءكم هذه المرة إن شاء الله. Okay, just me turn off the camera. Good.
Section 2. The Dinosaur Museum, giving information to some teachers who are planning a school visit. First, you have some time to look at questions 11 to 15. Now listen carefully and answer questions 11 to 15. Hello, and thank you for asking me to your teachers' meeting to talk about the Dinosaur Museum and to tell you a bit about what you can do with your students there. Well, let me give you some of the basic information first. In regard to opening hours, we're open every day of the week from 9 a.m. to 8 p.m. except on Mondays, when we close at 1:30 p.m. And in fact, the only day in the year when we're closed is on the 25th of December. You can book a guided tour for your school group any time that we're open. If you bring a school group to the museum, when you arrive, we ask you to remain with your group in the car park. One or more of the tour guides will welcome you there and brief you about what the tour will be about. We do this there because our entrance is quite small and we really haven't got much room for briefing groups in the exhibition area. As far as the amount of time you'll need goes, if you bring a school group, you should plan on allowing a minimum of 90 minutes for the visit. This allows 15 minutes to get on and off the coach, 45 minutes for the guided tour, and 30 minutes for after-tour activities. If you're going to have lunch at the museum, you will of course have to allow more time. There are 2 cafes in the museum with seating for 80 people. If you want to eat there, you'll need to reserve some seating, as they can get quite crowded at lunchtime. Then, outside the museum at the back, there are tables, and students can bring their own lunch and eat it there in the open air. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 16 to 20. Now listen and answer questions 16 to 20. When the students come into the museum foyer, we ask them to check in their backpacks with their books, lunchboxes, etc. at the cloakroom before they enter the museum proper. I'm afraid in the past we have had a few things gone missing after school visits, so this is a strict rule. Also, some of the exhibits are fragile and we don't want them to be accidentally knocked. But we do provide school students with handouts with questions and quizzes on them. There's so much that students can learn in the museum, and it's fun for them to have to do. Of course, they'll need to bring something to write with for these. We do allow students to take photographs. For students who are doing projects, it's useful to make some kind of visual record of what they see that they can add to their reports. And finally, they should not bring anything to eat into the museum or drinks of any kind. There are also a few things that students can do after the tour. In the theaterette on the ground floor, there are continuous screenings of short documentaries about dinosaurs which they can see at any time. We used to have an activity room with more interactive things like making models of dinosaurs and drawing and painting pictures, even hunting for dinosaur eggs. But unfortunately, the room was damaged in a bad storm recently when water came in the roof, so that's closed at the moment. But we do have an IT centre where students have access to CD-ROMs with a range of dinosaur games. These games are a lot of fun,
But they also teach the students about the lives of dinosaurs, how they found food, protected their habitat, survived threats, that kind of thing. And I think that's all I have to tell you. Please feel free to ask any questions if you would like to know anything else. That is the end of section 2. You now have half a minute to check your answers. Okay, in the real test, طبعا in the real test, you have half a minute now. What do you do في العادة؟ حنتعلم بعدين. We are going to section 3. حنبدأ على طول لsection 3 لاستثمار الوقت. Okay, now let's answer the questions. حنجاوب الأسئلة. نشوف الأداء كيف كان. Okay, number 1. It's 1.30. 1.130. 130. Number 2. 25th of December. Yes, so we have to write it 25. 12. Yes. Yes. 3. Car parking. Car parking. And 45. And finally, Tables. Tables. Okay, if you wrote table, there are tables. They should طبعا لازم يكون فيها لأنه جمع. حتى لو واحد فيكم كتب table, it's okay. يعني it's okay. Table or tables. انتبهوا إلى الديت، التاريخ يكتب أرقام 25 12. دكتور ممكن قال 2 cafes. Yes, he said two cafes, but there are 2 tables. There are tables in the back. Yes, at the back. He said at the back where students can have lunch. Yes, لأن 2 cafes. 2 cafes ليس لها علاقة باللانش. Yes, crowd. Yes, so يقول لك yes at the back. فكلمة behind فهي حتقول at the back. She said at the back. Yes. There are tables and you can bring tables, your yes. lunch. Some tables. She said some tables. فأنتم حتى لو كتبتوا كلمة tables لوحدها تكفي. Okay. نمشي للي بعدها. Which 3 things can students have? Which 3 things can the students have? حتكون cameras, C, worksheet, and pens and worksheets. I missed pens. Okay, طبعا انتبهوا انه يقول لك choose 3 letters. انتبهوا لي على هذه يا شباب. فلما تكتبون في الامتحان حتكتبون C ورقة الامتحان وF وG. 3 letters. 3 letters وليس كلمات. يعني عندما تنقلوها إن شاء الله إلى ورقة الإجابة it is you have to write letters. لازم تكون letters. آيات 25th December. Okay. Yes, لكن فرضاً غلطتي لا سمح الله في السبيلينج. حتى لو كتبتوا 25 ديسمبر حتى لو منكتب بهذا الشكل تعتبر صحيحة. لكن لو أخطأت بأي حرف من الحروف حتمشي كلها خطأ. يا ستي ليش تصعبين الأمور؟ اكتبي الرقم وانتهينا. خذوا الأمور السهلة، خذوها بسهولتها. أوكي، اللي بعدها
choose two letters. حتى هو letters. انتبهوا letters وليس كلمات. I missed the first but E. So you have to miss the first. Okay, choose anyone. اختار أي واحد سلطان. E. I answered E. Play computer games. لكن اختار أي حرف ثاني هيك من راسك. اختار أي حرف آخر. Okay, maybe A. Okay. Yes, you said A. الإجابة هي B و A. يعني never leave it empty. Okay, never leave it empty. لأن هي عبارة عن حرف قد تكون lucky ويصيبك الحظ، يعني حظك يصيب في هذه. اوكي، الكل يكتب لي على الشات. الكل يكتب لي كم حصلتوا من 10 رقم. اوكي، نادية 6. اوكي، محمد ممتاز ما شاء الله. آيات 10. غزلان 8. 6. وفاء محمد ممتاز 8. Yes. معاذ excellent. أمجد 5. فؤاد 6. آلاء 8. Yes. إذا لا يوجد أحد في قائمة الخطر. لا يوجد أي أحد خطر. معناه حتى اللي جاب 5 اللي جاب 6 it's okay. عندنا لسه إن شاء الله 5 أسابيع، وهذه 5 أسابيع لو نصل بكم الإنجاز إلى 8 و9. اللي وصل 10 أوكي، اللي وصلوا 8 إذا يوصلون 10. 7 محمد سلطان إذا وصلت إلى 9. هدفنا إحنا تصل 9 من هذه، معناها إحنا أمورنا بإذن الله ممتازة جدا. معناها عدينا حاجز 6 من 6.5 وفوق. Yes, of course, everything is an exercise. كل شيء تمرين، كل شيء عبارة عن تمرين. كل ما تزيدون الليسننج كل ما يزيد الإنجاز. That's it. It's a listening issue. Okay, good. إذن this is good. Any questions? أحد عنده أي سؤال على listening section 2 or part 2؟ التسمية الجديدة اسمها part 2 طبعاً. Any questions? أحد عنده فيكم أي سؤال يا شباب؟ Okay. Now we are going to go to speaking. هرجع الآن إلى السبيكينج، واليوم شوية راح نبدأ الامتحان أو الجزء الأخير من امتحان السبيكينج اللي هي part 3. فأرجو أن تعيروني أسماعكم. Yes. طبعاً هذه إحنا أخذناها. فقلنا the most important thing about the speaking is the linking words. هذه كلمة linking words، الأشياء التي وصلتني أو الذي يجب أن تركزوا لي عليها حتى لما تعملون 6 minute English أو يعني تسجلون when you record for yourselves. Please do concentrate, do focus on these linking words. You have to. لازم تركزوا لي على هذه linking words لأنه ليست مألوفة. It's unfamiliar. ولهذا أي شيء الإنسان is unfamiliar to يحاول يتجنبه. Which is a natural habit. It's something we do it by nature. It's not in our hands. It's something natural. So I want you to focus on linking words and of course the sentence starters اللي هي هذه. How to develop your article, basically, I guess, I think, I believe, إلى آخره. And then we have, we say, of course, the grammar and vocabulary. Today, I just want to say something about Radwan. اليوم Radwan, he gave us more than 2 minutes for speaking. لو تستمعون مرة ثانية إلى رضوان، البداية أول 40 ثانية أو 50 ثانية كان ممتاز جدا. كان عنده الشانكينج هو سماه شانكينج وهو اصطلاح مضبوط في مكانه. الشانكينج أي sentences يعني جملة 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 جملة. chunk معناها قطعة كاملة، هبرة كاملة. chunk not piece, chunk. فهذه القطع الشانكينج was really good. لكن بعد الدقيقتين بصراحة بدأ يصاب بالتعب
وظهر على البرونسيشن بعض الأخطاء، والجراماتيكال mistakes started to happen to occur، بدأت تحدث الجرامر mistakes، وهذا شيء طبيعي. غير مطلوب منكم تتكلمون أكثر من دقيقتين. No. أصعب part هو part 2. You are going to talk for 2 minutes. هذا البارت الوحيد اللي حنتكلم فيه for 2 minutes. فلا ترهقوا نفسكم. دقيقة ونص good. أنا بالنسبة لي الآن maximally 2 minutes. لما تزيد عن الدقيقتين سترهق، ستحس بالإرهاق وينعكس على أدائك. لن تتكلم، لن يسمح لك بالامتحان أن تستمر بالكلام أكثر من دقيقتين، من دقيقة، يعني في كل سؤال دقيقة، ممكن 40 ثانية 50 ثانية دقيقة. لكن part 2 حيكون دقيقتين وهذا انتهينا منه. It's okay، يعني guaranteed. This is a deal، خلاص. فكان ممتاز في الشانكينج. عندكم مشكلة أغلبكم في البرونسيشن الآن بدأت نتائج تتحسن. بدأها رضوان وبدأت حنين أيضا، وأيضا البقية بصراحة اليوم كان زحمة فلم أستطع أن أستمع للبقية. سأستمع لهم وأرد عليكم إن شاء الله اليوم بعد الحصة بإذن الله. which is good، يعني بدينا الآن نتحرك نحو الاتجاه الصحيح وهذا هو المطلوب منه. Now we are going to talk about part 3. أرجو الانتباه لما سأقول الآن لأنه لن يوجد في أي مكان آخر، وحيكون كلامي هذا حتى اللي يعني يحس أنه لم يستوعب كله يرجع إلى التسجيل ويستمع إن شاء الله هذا المقطع يسمع 10 مرات. ليش؟ لأن كل كلمة حقولها الآن هي في مكانها المحدد وسببها وحاجتنا لها. ليش لا أستطيع أن أعيد هذه الأشياء في كل حصة وأخذ هذا الوقت؟ باعتبارها ريكوردد، المحاضرة مسجلة، فأنتم تستطيعون أن تفتحون هذا يعني الريكورد اليوم لما يصلكم، وهذا المقطع الذي حتكلم عليه الآن يعني تفتحونه مثل ما يقولون آذانكم وقلوبكم لهذا الكلام. ليش؟ لأنه راح أعطيكم فيكم الفاكتس، الحقائق، procedure اللي هي the procedure، الإجراء. What is your job? What is the examiner's job؟ إذا كان هناك examiner، what is the examiner's job? What is your job? And how do you work with the examiner to get the highest score؟ ونبتعد أيضا عن بعض الخرافات وبعض الأشياء التي تقال من هنا وهناك والخزعبلات على الامتحان، ونوضح الهدف الذي ممكن in part 3 لو مشت الأمور تمام أن تستطيع أن تقفز حتى درجة كاملة في part 3، وحنتكلم على هذا بالشيء بالتفصيل. Now let's see what is part 3. What is part 3? ما هو part 3? part 3 عبارة after you finish، بعد ما نكمل part 2 مثلا، خلينا ناخذ مثال آخر. Describe a shop near where you live that you sometimes use. أحد الأسئلة العامة. Describe a shop. Describe a mini market, a supermarket, a hypermarket. المهم a shop where you live that you sometimes use. فحتتكلم في part 2 about a mall، يعني a shopping center، a small mini market مثلا that you like visiting مثلا يعجبك for 2 minutes. وهذا النشاط اليوم اللي تكلم به رضوان والاندفاع. I want it for 2 minutes. هذا بهذه الروحية. وأيضا thank you again لأن رضوان كان صوتك الوحيد اللي صوته واضح جدا، بصراحة ما يتعبني في الليسنينج، فأستمع وأستطيع أن أقيم بشكل حقيقي. Okay, after you finish part 2، طبعا remember part 1 is about you, part 2 is about you. يعني 2 parts in the exam are about you. part 3 no، حنسميه هنا part 3 نسميه the global part. the global part اللي هو nothing is about you. انتبهوا علي وانتبهوا على كلامي، هذا حنسميه the global part. the global part. وانتبهوا على الكلمة اللي حكتبها الآن اللي هي non-personal questions.
شنو معنى non-personal questions? Part 1, I ask you, about your hobbies, about your things you like, about your school, about your work. Everything is about you in part 1. Part 2, describe an experience. فإذا هنا in part 2 experience. تتكلم لي وتصف عن خبرة وقعت لك. إذا part 1 and 2 about you. Part 3, remember. It's the non-personal part. شنو معنى non-personal? It's about your country. It's about the people in your country. It's about people in the world. It's about governments in the world. It's about children in the world. It's about education in the world. Nothing is about you. ولهذا راح نكتب ملاحظة بالأحمر هنا. Never revert to the personal information. Never talk about your past. يعني I ask you a question. Can you tell me what kind of programs that are popular in your country? Can you tell me what kind of, we say, let's say, what kind of shopping centers are popular in your country? فحنتكلم, well, I like to go shopping in small mini markets. No. I didn't ask you about you. I asked you, can you tell me about what kind of popular shopping centers, which are popular in your country? إذا هنا حتتكلم عن in your country. Never talk about yourself. عندما تتكلم عن نفسك, this is an indication of weak level. Okay, so this is an indication of weak level. فحيعتبرها الإكزامينر you are running away from answering the question. إنه تجاوب على نفسك باعتبارك you have no information about other issues. وهذا يعتبر, this is we say a fatal mistake. يعني خطأ قاتل. فإذا in part 3 we never talk. Part 3, there are 3 sets of questions. في part 3, the speaking, there are 3 sets of questions. لو تشاهدون أمامكم الآن, we say local discussion topics, we have local business, وعندنا people and business. فهذا رقم 1 وهذا رقم 2, وأنا أقول لكم, I'm telling you, there is number 3. يوجد number 3 لسه. لا يذكر في كتب الكامبريدج ولا يذكر في كتب الايلتس. There are 3 sets. هناك 3 طواقم من الأسئلة. شنو هذه الطواقم ولماذا 3؟ طبعا في كتب حتكون 2. لماذا؟ لأن الإكزامينر حسب يعني the examiner works accordingly with your level. If your level is less than 6, يعني إذا مستواك 4 5 5.5 أقل من 6 أقل من band 6, حيستخدم معاك set 1 and set 2. حيستخدم معاك الطاقم الأول والطاقم الثاني. set 1 local business و people and business مثلا. Okay. Just a minute, I have to answer this. أرجو المعذرة. So, then there are 3 sets of questions في non-personal or we say global part. If your level is less than 6, إذا كان مستوى الطالب أقل من 6, الإكزامينر حيستخدم set number 1 and set number 2. ليش؟ لأنه الصعوبة تزداد مع السيتس. يعني الست الأول أقل مستوى, ثم set 2, ثم عندي set 3. set 3 هنا لما يكون مستوى الطالب more than 6, يعني 6 and 7, يبدأ الإكزامينر يفتح معاه مواضيع.
وراح تنتبهون انه the examiner in this part doesn't read from the rubric. راح تنتبهوا انه حيقعد like he's going to sit like me like this and he's going to develop conversation with you in this way. So you'll be surprised sometimes that why he or she is not reading from the booklet or from the rubric, questions rubric, because the aim of part 3 is to push the student to the limit, to do your best, to give your best. فهنا حتلاحظ examiner, he or she is going to push you, راح يدفعك. الميزة في هذا السؤال إنه you have to develop، أنت مطلوب من عندك to explain. ولهذا لو تنتبهون على الملاحظة، في ملاحظة رائعة كتبها اليوم رضوان في لما أعطيت الكومنت أنا، لو ارجعوا بعد المحاضرة وشوفوا بالضبط شنو كتب. He said this gives me the chance or the ability to develop and to discuss my topic in speaking and in writing. وهو محق تماما انه هذه القدرة على الكلام this means topic development. فإذا معناها سيصل إلى تطوير الموضوع بشكل ممتاز. اليوم اللي استخدمها بالنسبة لرضوان for part 2 speaking تكلم فيه the vocabulary he used between band 7 and 8, his fluency in band 7. Your grammar في البداية it was 7 but then you made mistakes 6 ولا pronunciation حتى your pronunciation was 6. لكن هذه طفرة، أنت قريب جدا من السبعة الآن نتيجة الانكسار اللي حصل في الأخير. لا نريد هذا الانكسار، خلينا طبيعيين. When you start like this the questions like these talk. وطبعا كلامك هو راح يكون دقيقة وربع، دقيقة و20 ثانية، ثم الإكزامينر سيأخذ زمام المبادرة ثم يسألك. ضعف الطلبة أو قلة التدريب في الطلبة هو الذي يخلي مستواهم ينزل. من ضمن الأشياء الأخرى الممتازة في part 3 we say it's a golden card، يعني يعني بطاقة ذهبية. Sometimes the students they are rather slow, they are rather shy in part 1 and part 2, but suddenly they start talking and developing the speech and they reach, we say, advanced levels and they can get easily more than 7, even band 8 حتى لو كان مستواهم متواضع في البداية، لكن ينطلق هذه الانطلاقة القوية في part 3 فحتعزز موقفك، لأنه قلنا part 3 is non-personal والإكزامينر في هذا البارت من ضمن الأشياء الأخرى. وليش أنا نبهت أنه عملية إعادة هذا المقطع، لأنه أشياء كثيرة حقولها الآن أو قلتها تحتاج أنه مرة ومرتين تستمعوه من أجل استيعابه. One of the other issues is حنشيل هذه الكتابة بس لأجل ملاحظة مهمة. In part 1 speech في part 1 the questions or the examiner asks direct questions، يعني هذه الأسئلة المباشرة اللي عملية copy paste. شنو معنى عملية copy paste؟ What is written on the rubric will be used in the exam. copy paste يعني الإكزامينر لن يغير حرف في سؤال من أسئلة part 1 ولا حتى part 2. حتى part 2 أيضا خاش في الكوبي بيست. حتى لو ما فهمتش السؤال for example what types of music do you like to listen to؟ مثلا سألتك هذا السؤال أمامكم الآن what types of music do you like to listen to؟ فحتى تقول لي excuse me مثلا لم تفهم what did you say؟ could you say that again؟ لن أغير السؤال، حعيده مرة ثانية what types of music do you like to listen to؟ إذا لم تفهم السؤال المرة الثالثة لن أعيده، سأنتقل إلى اللي بعده. What times of day do you like to listen to music؟ What times of day do you like to listen to music؟ إذا copy paste لا أغير شيء. الإكزامينر ليس له الحق بتغيير نصف حرف في part 1 ولا part 2. الحال يختلف في part 3. part 3 عند الإكزامينر الحق والمقدرة to we say reward the question. شنو معنى rewarding؟ فإذا كان مستوى الطالب ضعيف ولم يفهم سؤال
What types of local business are there in your neighborhood? Are there any restaurants, shops, or dentists, for example, مثلا? What type of local business? فالطالب لا يفهم what types of local businesses. We say, well, there are restaurants, there are shops. What kind of these businesses are there or available in your area? Neighborhood لم تفهمها هنقول لك next to your home, in your area, the place where you live. فأستطيع هنا عملية اللي هي البارافريزنج والريفريزنج والريوردنج كلها متاحة. وعلى فكرة في part 3 if you don't understand any part إذا لم تفهم أي جزئية من هذه الجزئيات في هذا البارت it's okay. The examiner can reward it. يعني يستطيع الإكزامينر عند الحرية عند الصلاحية okay he or she are authorized to reward it for you أن يعيد صياغتها لك ولا تفقد شيء لأن يحصل حتى في الكلام الطبيعي أو في الكلام العادي حتى ما بين الناس يعني حتى الكلام الناس اللي هم يعني في الطريقة في الوضع الطبيعي العادي it happens يحصل إنه I don't understand لا أفهم فماذا أفعل؟ أسأل could you say that please again? What do you mean by this? فتستطيع أن تعزز هذا الكلام. فمرات أيضا لو ستلاحظون في part 3 the examiner will push the student. طبعا good examiners المدربين تدريب عالي سيقومون بعملية pushing the examiner the candidates to give their best. فحتحس إنه كأنه يضغط عليك أو تقول مثلا والله part 3 كان صعب. examiner لح إلحاح كبير في الأسئلة. This is good news. لازم تفرح. Why? That means your level is higher than band 6. عندما تصبح الأسئلة صعبة and even in Arabic you can't cover the topic or you can't find it difficult to talk about it even in Arabic. This is good news. That means you are higher than band 6. فكل ما تزداد الصعوبة كل ما يحس إنه مستواك أعلى. إذا مرة ثانية عندنا local business مثلا number 1 بعدين people and business number 2 number 3 ممكن يقول مثلا global business ممكن يتكلم عن البزنس العالمي البزنس ما بين القارات البزنس ما بين الدول هذا في البارت 3 وطبعا هذه راح تكون أصعب أنواع الأسئلة هنا وكل طالب وبراعته بهذا الشكل فأرجو الانتباه لهذه الملاحظات وإن شاء الله طبعا هذه أول مرة تحصل في كورس أونلاين أو كورس ايلتس بهذا التفصيل الممل أرجو الاستماع لهذا المقطع اللي هو يخص السبيكينج اليوم أكثر مرة لأنه هو حيكون بصراحة راح يكون your we say golden pass ticket to a higher mark فمرات تحس بالخوف بالخجل in part 1 you are a bit shy hesitated not really sure about yourself but in part 3 that's the last chance you have to show your best you have to keep talking you have to we say what do you call it I forgot the word to keep the we say momentum الزخم so you have to keep it to the end of the exam وبعدين بعد ما ينتهي الوقت فهيقول لك examiner thank you this is the end of the speaking test وهذه حتكون أحلى عبارة تسمعها في الامتحان thank you this is the end of the speaking test okay any questions أحد عنده أي سؤال any questions أحد عنده أي سؤال نشيل الكاميرا any questions about part 3 speaking أريد أسأل الجماعة اللي حصلوا band 7 في السبيكينج من الغزلان تقريبا والسيدة الأخرى من السعودية منهم اللي حصلوا band 7 I want you to tell us about your experience in part 3 speaking and maybe you have done something wrongly in this part
that you haven't been given a higher score? I couldn't get your answer. Your question, Wafa. What do you mean? تتاخذ أكثر من 3. What do you mean? Part 2, 3. I couldn't get your answer. No. I'm asking people who have already taken the exam. احنا عندنا 2 تقريبا او اكثر في الجروب اللي حصلوا بعد 7 تقريبا في امتحانات سابقة في speaking. واعرف انه غزلان واحدة منهم. One of them is Mrs. غزلان and the other one I don't know. I forgot the name, from Saudi Arabia. Okay, if you don't want to talk about it, it's okay. You know, you said, I thought you took the exam before. I thought, okay, so you never took the exam before. Okay, I don't know why I'm thinking that you have taken the exam before. Wafa, okay, so 6.5. So what happened, Wafa, in the last part, in part 3, do you remember? السلام عليكم. بارت 3 ما كان، هو كان عن التكنولوجي، يعني بارت 2 كان عن التكنولوجي، والدسكشن في بارت 3 كان عن التكنولوجي اللي هو اللي كان بتسأل عن الامباكت فور تكنولوجي على البيبل، والاكثر حاجه اللي بيستخدموه الاولدر ولا اليونجز وكده. بس انا اخر سؤال صراحه ما فهمتها، زي ما انت قلت بالضبط انه هي قامت دخلت على النوع الثالث من الاسئله. وأنا كنت خايفة ومستعجل عاوزة الامتحان يخلص، لأنه خايفة يعني عندي حصيلة معينة من الكلمات فما عاوزة استخدمها، عايزة أخليها للآخر فكده يعني. فالمهم السؤال الأخير أنا تقريبا Wafa, this is a very bad technique, unfortunately. This is a very bad أيوة technique. صح للأسف بعد الامتحان أنا عرفت إنه هو غلط يعني. فبس زي ما أنت قلت هي قامت انتقلت للنوع الثالث من الأسئلة، فأنا ما ركزت خالص في السؤال وبس رديت، يعني ما سكت، رديت أي سؤال بس على الإجابة يعني رديت. No. So if you had developed, yes, I think if you had developed your answers more thoroughly, more carefully, more elaborately, and I think you would have scored higher than 6.5 for sure. That's the idea. إذن أمامكم مثال. I know this happens. كثير من الطلبة نتيجة خطأ في التكنيك أو في الاعتقاد شيء خطأ, something they think something or they think in a way that the exam is going to be, but they are completely wrong. So you have to keep talking, use the vocab, don't keep anything, just show your, we say muscles, أظهر عضلاتك. اليوم كما حصل نرجع مرة ثانية مثال رضوان، لأنه اليوم كان في استعراض للكلمات رائع جدا. So he covered the topic very well. وهذه بداية فقط، معناها لسه كلكم أنتم حتكونون إن شاء الله مثال هو يضرب ولا يقاس للأخ رضوان بارك الله فيه. فالكل يقوم بهذا الشكل إن شاء الله sooner or later. وهذا الشيء أنا سأكون حريص جدا عليه، إنه الكل يقوم بتقديم هذا الشكل لأنه صدقوني عملية the difference between 6 and 7 is just topic development. 6 and 7 is just to develop something, to make the examiner satisfied about what you are talking about. ولهذا مرات يتم لوم الاكزامينرز، يلام انه لا يطور الاسئله مع الطالب، يعني كانه يتكلم احنا نقول من وراء خشمه، كانه قاعد في محكمه، ولهذا بعض الطلبه يشكو انه يقول لك the examiner wasn't very, for example, willing to talk. طبعا هذه نقطه تختلف من اكزامينر لاخر، اللي هي النية الداخلية والإصرار على دفع الطالب نحو الكلام، نحو إبداء the best of her or him. You have to. لازم يكون هو عنده هذا قلنا عليه الحافز أو الزخم، المومنتم،
الدافع انه يدفع الطالب نحو بذل. ليش؟ لو مرات الطالب هو في النهايه طالب، لو لم يدفع احد نحو الكلام لن يخرج كل الكلمات بهذا الشكل. اذا احنا الان we are going to do this. اوكي. طبعا انا هذا الكلام بعد هذا اليوم اللي حيحصل الان، هذا الاسبوع لازم تبداون take it seriously مساله recording your speech. لازم خلص احنا الريدنج ماشيين فيه، الرايتنج ماشيين فيه، الليسننج ماشيين فيه، سبيكينج ماشيين فيه. سبيكينج الوحيد اللي لا استطيع انا ان اقدم الا هذه المعلومات، يعني لا تمثل ممكن 30-40% من الامتحان، لكن 70% is your job. في النهايه you are going at the end of the day you are going to take the exam, not me, it's you. ولهذا انا دوري انا اعتبر نفسي like a coach, like a football coach، كأنه مدرب فريق قدم. At the end I'm going to stand by the touch line and I'm going to shout, just to shout, but you are going to play inside the football pitch. You are going to play, not me. Then you have to take the initiative and you have to do your best and you have to start recording. لأنه بصراحة سباق الريكوردينج في ناس قطعت فيه أشواط، ولحد الآن عندي حنين، أستاذة حنين هي المتميزة. يعني لازم يقول لك من لا يشكر الناس لا يشكر الله. She's doing really her best. يعني فما أعرف عدد الريكوردز الآن يمكن 15 ريكورد أو أكثر وصلني لحد الآن from her. So she's doing well. وهذا الشيء أستطيع أنا أعمله، أنا أستمع في وقتي الخاص وأرد لكم على طول. اليوم حصل أنه كنت في الزحام كذا ف I couldn't manage، لكن I will answer إن شاء الله after the class. Okay. حنشوف الآن now we are going to have a video. حيكون عندنا فيديو كالعادة for part 3 وحتشوفون الexaminer how the examiner is going to push the candidate to talk about or to develop her speech. فتلاحظوا طبعا the videos I'm using, the male and the female examiners are one of the best. اللي تشوفون الفيديوهات اللي عندي هذا المثالين من أفضل وأحسن examiners حول العالم. ممكن تقاعدوا الآن يعني الفترة الأخيرة، لأن هذه من سنوات هذه، لكن their performance is ideal. يعني it's one of the best. يعني من الأشياء التي تستخدم حتى في التدريب، لكن they are really good. حنشوفوا الexaminer now how he's going to push the candidate to talk. لاحظوا رغم أنه يتواجه صعوبة في الكلام وكذا، but he is helping the candidate to do her best. Let's watch and listen. لنستمع لهذا الفيديو أو نشاهد this video. Part 3 Speaking. طبعا طريقة الامتحان حيبدأ، حتشوفون المقدمة لبارت 3 بعد ما كمل بارت 3 بارت 2. المقدمة كالآتي. We've been talking about we say حنشوف المقدمة بالضبط. Right, we've been talking about the best party you've ever been to, and I'd like to discuss with you one or two more general questions related to this. So let's consider first of all family parties in your country. How do families celebrate birthdays in your country? So part 2 speaking. لو تنتبهون على هذه الcandidate, she talked about the best party she's been or she's ever been to. She talked about the best party. تكلمت على أحسن حفلة ممكن حضرتها, wedding party, engagement party, we say graduation party, whatever. ثم الآن, yes, how do families celebrate? How do families celebrate birthday parties in your country? Not your family, مش عائلتك ولا عائلتي, families in general. فلاحظوا طريقة الإجابة. مرات الطالب يخطأ كما ستخطأ هذه، حتبدأ تجاوب على نفسها. لاحظ كيف الإكزامينر
حيأخذ المبادرة. He's going to take the initiative to redirect her. أن يعيد توجيهها نحو الاتجاه الصحيح. Please بما معنى don't talk about yourself. يعني حيحاول يساعدها أنه يعني this is about you. I don't want about you. I want about other families. طبعا هذه لم تفهم هذا الكلام. فالإكزامينر واجبه أنه يقودك نحو الاتجاه الصحيح. This is his job. لكن إذا أنت أصريت أنه تمشي أعوج وتمشي عكس الكذا في النهاية this is your fault. إذا راح نبدأ من مرة ثانية. أرجو الانتباه على طريقة توجيه الإكزامينر وطريقة إجابة هذه الطالبة. She's not an advanced level. ليست من المستوى المتقدم. And she has some issues with her pronunciation لأنه تقريبا هي من تايلاند، تقريبا تايلاند أو الفلبين، يعني تايلاند أعتقد. فحتكون عندها مشاكل في البرونونسيشن. خلينا نستمع مرة ثانية وحنشوف الأداء. Let's watch. Right, we've been talking about the best party you've ever been to, and I'd like to discuss with you one or two more general questions related to this. So let's consider first of all family parties in your country. How do families celebrate birthdays in your country? I think it depends on the families. But it's, my family is something like you go to the restaurant and have a good time together, something like that. And after that, we have the big, cake and the candles. That's to indicate how old are you. So just only that. So that's your family. Do you think it's the same for other families too? So you see, this is for your family. Do you think it's the same for other families too? So he's helping her. I think it's quite similar because it's in Thailand when you have the parties, the main thing is you have to eat. The first thing in the restaurant or in the house, that is the first thing you have to do. The second thing is you have to have the cake. That's to indicate that is a birthday. Do you think that that family celebrations have changed during your lifetime? I think it's quite similar because after, I remember when I was very young until now it's the same. And it's similar with other families, so I think it's not changed. So in this case, in Thailand, the traditions are continuing, they're not changing. They're not changing. That's interesting. All right, let's think about other parties now. Let's think about family parties and formal parties, the kind of parties maybe you have in the office or in the university, something like that. What do you think are the differences between family parties and more formal parties? I think it's different in the costume or the clothes that they wear. What kind of differences? Because in the families we can wear normal clothes, something like this. There is outside clothes. You can wear jeans. You can wear every clothes you want. But when you in the something like formal party, it's something like work party. You have to wear a suit. And it's quite important to make something like a formal shoes for that. But in the something like it's a party in the university, so you should have the long dress, beautiful dress, and you have to make your face very very flashy and it look really nice, very beautiful and attractive. Do you think these kinds of social events, these kinds of parties, do you think they're important in the life of the school or the life of the university, the life of the office? Do you think it's important for us to have them? Yes, it's a part of socials. So why is it important? It's important because you can, in the party, it's a good time to communicate with the person that maybe you haven't known or you have known them, but maybe it's a good time to share your idea, to share what you think,
and it's a good time to entertain yourself, to have the something like to have a good drink, good food, and good friend. So it's not just not just entertain in my idea. Something like some parties I can share, something like my opinion in when I want something. For example. So it makes life easier in the office, for example. Yes, and another thing is something like I have projects, and I cannot do that project very well. So I can share with something like my friends who work in the law fields, or my friend who works in the business field. And my background is education, so it gives you the chance to communicate with others. Yes, so we can share with each other in the party. Thank you very much. That's the end of the speaking test. Thank you. Welcome. Thank you very much. That's the end of the speaking test. Okay. How much do you give her? How much do you give her? خلينا نشوف تقييمكم ليها. 6. 6. ما شاء الله شوية اليوم أنت اليوم، يعني ليش بحبحيها مرة واحدة؟ ليش 6؟ أوكي. أمجد 5 آيات، 5.5، 5.5. أوكي. وعاد غزلان 6. ما شاء الله ما شاء الله. أوكي. والله ما شاء الله. Yes. Okay. Thank you very much. Thank you. All of you are absolutely wrong. 6 and 5.5. No. She's band 4. She's band 4. I told you less than 6. شو less than 6? Less than 6. حتى 5 less than 6. حتى 5.5 less than 6. It is 4. هذه 4. Why? خلينا نشوف الأسباب. ليش? Why? Yes. Because this candidate, she can keep going, although her responses are rather repetitive, and she relies heavily on certain expressions. يعني أكثر أجوبتها كانت تعيد فيها. Repetition number 1. And she repeated something like that, something like that. طبعا هي something like، هي تلفظها something like that. Okay. You know. ففي بعض الطلبة يخشون الامتحان when they go to the exam يمسك لي في أداة ربط actually. You know. You see. هذا التكرار الشديد لهذه الكلمات, this is an indication of a low level. Okay. I'm gonna يعيد ويكرر في الأداة الربط 5 6 7 مرات من غير ما يحس بهذا الشكل, and this is not a good indication. فإذا, which she uses repetitively. She uses a sufficient range of vocab to discuss less familiar topics with occasional appropriate use of less common items. However, she often reverts to the personal. يعني مع أحد أخطائها استراتيجية هنا. However, she often reverts and uses a lot of simple phrases. كثير من عباراتها كلها عبارة عن simple present simple. وحتى كلماتها سهلة، لا يوجد كلمات مركبة، لا يوجد paraphrasing. السؤال يسأل تجاوبه مباشرة، لازم أنت تأخذ السؤال وتعمل له paraphrasing. Okay. What kind of we say? How do families celebrate birthdays in your country? How do families celebrate birthdays? Well, there are many different types of activities or celebrations. فهنا celebrate غيرتها إلى celebrations. خذيت كلمة celebrate وحولتها إلى celebrations where people can enjoy themselves with their families and their relatives. How do people celebrate birthdays in your country?
people celebrate birthdays in my country by having small parties. معناه أنت أخذت نفس السؤال وأعطيتني إياه مرة ثانية على طريق إجابة. So there is no paraphrasing هنا. لا يوجد. Yes. She attempts to paraphrase. حاولت هذه المسكينة إنه to paraphrase, but with mixed success. She uses predominantly the simple present tense. خلال كلامها لم تستخدم يعني حدود 70-80% مضارع بسيط. إذا كيف تصل إلى 5؟ كيف تصل إلى 6؟ كيف تصل إلى أكثر؟ وهي فقط مضارع بسيط. Yes, she uses the simple, predominantly the present simple tense, and makes errors when she attempts a wider range. Haven't known. She attempts to use complex structures, but there is a lot of systematic error caused by the addition of s to a variety of word forms. كلمة الاس يعني إضافة كل ما تتكلم تضيف s. Something like هي something like. ففي البداية كإكزامينر تضيع عليك الخريطة، لا تستطيع أن تفهم بهذا الشكل. yes. فهناك من يتكلم بهذه اللهجة يعني بهذه الطريقة مع الإكزامز. في يعني ناس تتكلم أو مثلا يستخدم اللغة العربية، كل ما يتكلم يقول يعني شنو يعني؟ أو فهمتني. And they use it in the exam. يتكلم and they say فهمتني. Unfortunately, if you use these issues, that's an indication of a low level of students. So this is band 4 كما شفتوها الآن أمامكم. band 4 لن تستطيع أن تتعدى الباند 4 وهي بهذا الشكل. يعني لازم تكون فيها paraphrasing. Never talk about yourself. Try to use more complex structures. وهذا الذي أدفعكم أنا لي حقيقة من خلال short stories القصص القصيرة and 6-minute English. If 6-minute English إذا كان صعب 6-minute English استخدموه for listening only. فقط استمعوا for 6-minute English and read the PDF واقرأوا لي الPDF. Listening, reading. Talking, speaking استخدموا لي short stories القصص القصيرة لأنه أسهل بالتعبير. فعندي listening تمام. reading الPDF مع 6-minute English تمام. عندنا هدفين ممتازين مشوا. Speaking, if it is difficult to cover them انتقل لي إلى plan B اللي هي short stories. Take a story and try to retell the story to me using your own words. حتلقى الاستفادة العظمى اللي حصلت في listening في 6-minute English مع الجرامر مع البرونسيشن مع اللينكينج ووردز ستظهر هي لوحدها في الاستخدام مع الشورت ستوريز. فأنا أعطيكم كل الخيارات يا شباب. كل اللي عليكم إنه اتخاذ الخطوة، اتخاذ القرار بهذا الشكل. Yes. Any questions؟ أحد عنده أي سؤال قبل ما ننتقل إلى الجزئية التي بعدها؟ Yes عواطف. السلام عليكم. عندي سؤال عن الشورت ستوري. قبل ما أسجل الصوت لازم إني مثلا أكتب وش بقول بالصوت؟ التسجيل عفوا شنو ما فهمت كلمة التسجيل؟ عندك سؤال على تسجيل ماذا؟ إيه إذا كنت مثلا بالشورت ستوري بعد ما أقراها بسجل سبيكينج. أوكي أنا أقترح الاقتراح الآتي. أوكي سؤال جيد من عواطف. أوكي take the story in your hand. خلي القصة في يدك ونظري نظرة للصورة مثلا. خلي الستوري أمامك يعني القصة هي أمامك في النهاية. and talk. ليس بالضرورة أن تقرأين الأسطر لكن ممكن من الصورة. ممكن أنت استعملتي القلم مثلا وحطيتي مثلا دوائر معين على بعض الكلمات. يس شو المشكلة؟ لكن don't write sentences. Do not write sentences. لا تكتبوا لي جمل كلمات. معلش القصة أمامك كصورة يعني كفيجر. أوكي نتكلم عليه.
كلمات مفردة vocabulary okay. sentences no، لأنه لن تعطوا جمل في الامتحان، حيكون في سؤال وأنتم تقومون بصياغة الجمل. فإذا ممكن عواطف القصة خليها أمامك كصورة، تكلمي على الصورة إذا حاولتي تتخيلين منها شيء أو الموقف، ثم أو الكلمات، طلعي الكلمات على جهة 4 5 6 كلمات المهمة وتكلمي yes why not، لكن no sentences. أرجو عدم كتابة الجمل لأنه ليس شيء، هي دقيقة واحدة في الامتحان، حيعطيكم دقيقة to think، فلن تستطيع أن تكتبي لي هذه الجمل كلها في دقيقة واحدة، وإذا كتبتيها في جملة حتصبح كأنه قصيدة في المدرسة، كأنك تقرأين قصيدة في المدرسة، ليس speaking يعني. أوكي؟ good. المهم حاولوا أنتم، وأي مشكلة تواجهوها اتصلوا فيه. send me a message. You can ask me in the classroom, online, offline, no problem. وأنا سأساعدكم حقيقة. أوكي؟ yes. ثانك يو عواطف. أحد عنده سؤال ثاني قبل ما ننتقل للشيء الآخر ضروري اليوم؟ yes. no questions. no questions. أوكي. راح أخذ اليوم راح البريك راح أعمله الساعة 5 إن شاء الله، بعد ربع ساعة. فليش؟ لأنه بدأنا 3:30 اليوم فقط إن شاء الله، وأعتذر مرة أخرى على التأخير الحصة. It's out of my hand. أوكي. أنتقل الآن إلى الريدينج. إذا أحد ما عنده شيء آخر، الريدينج، ننتقل للريدينج. خلينا نشوف اليوم ماذا فعلتم في الريدينج. بالنسبة للريدينج طبعا أنا أقدر الجهد الكبير اللي قمت به، وأيضا المناقشات الكثيرة على الجروب اللي هو طبعا خليناه الجروب الايلتس. الجروب الايلتس أرجو أنه يكون في الأشياء اللي هي مثلا مهمة، نبتعد عن الشيت شات اللي هو بتاع الانترنت أو المواقع الاجتماعية. ليش؟ لأنه تعرفون أنا أفتح التليفون ألقى مثلا 20 رسالة أو 30، أقول إن شاء الله خير ما شاء الله، نلقاها كلها شكرا عفوا شكرا عفوا شلونكم عفوا. نو بهذا الشكل. خلي سؤال لما نعطي مثلا تعقيب، واحد منكم مثلا حط أوديو، حطوا ملاحظاتكم، شنو اللي استفدتوا من بعض، مثلا أنا استفدت كذا، حطها على شكل نقاط من أجل البقية يعني يستفيدون. ليش؟ لأنه ما أريدكم صراحة تنسون واقع الدورة وندخل في نقاشات تأخذ من وقتكم. الوقت عنصر مهم. هذه فقط الملاحظة. 2، لما نقول homework عندما أقول واجب أنا راح أناقش الهومورك معكم. أنا كل واحد يحاول يحل الهومورك هو بطريقته، وأنا سأناقشه مع الجميع. ليش؟ لأنه في النهاية هو ليس، أنا مش self access، مش تعلم ذاتي. التعلم الذاتي إن شاء الله إمتى راح تستفيدون منه؟ بعد نهاية الدورة. الجروب راح يبقى مفتوح لكم، هذا جروبكم، فتستطيعون من عنده هناك المناقشات، الحلول، التمارين بينكم بين بعض. اتس اوكي. لكن الآن أنا راح أناقش الهومورك، فأنتوا ركزوا لي على الأمور الأخرى، الجرامر، vocabulary، speaking. أما أنه تناقش حل، ليش تناقش الحل؟ حيتناقش في الحصة. فاستثمروا وقتكم لرفع مستواكم. ليش؟ وحنصحكم نصيحة الله سبحانه وتعالى راح يحاسبني عليها إذا لم أقولها. بعد 6 أسابيع الحياة ستأخذكم مرة ثانية، أشغالكم، عوائلكم، أطفالكم، مسؤولياتكم. صدقوني لن تجدونها مثل هذه الفرصة الذهبية لرفع الأداء. Increase your achievement, to level up your achievement. فالجهد الذي أنا أعطيه خلوه علي، لا تستثمرون أنتم وقت به. ليش؟ أريد الوقت حطوا لي إياه في حاجة ثانية، grammar، vocabulary، listening، speaking، هذا اللي أريده. أما نقعد نناقش ساعة كاملة حل صح ولا غلط ولا كذا، لا يا شباب، it's my job، وهذا عملي ولن أتهرب منه، مسؤوليتي. هذه الساعة أضيفوا لي إياها على
الاتشيفمنت. ليش؟ صدقوني عندما ترجعون لحياتكم مرة ثانية بعد الكورس لن تجلس لا تسمع 6 minute English ولا حتسجل. وكثير وعدوني، هذه يعني آلاف الطلبة، هو يكمل الكورس الحياة تهجم عليكم هجوم كاسح. فإحنا عندنا فرصة، فيجب أن نشتغل مع في هذه الفرصة ونعزز أدائنا جميعا ونحقق امتحاننا من المرة الأولى ونقول للايلتس تشاو مع السلامة. That's it. خلاص. اوكي تشاو، نشوفك ان شاء الله او حتى ما نشوفك. اوكي that's the idea. فارجو انه لا احد يزعل مني، جهدكم محدود، وقتكم محدود، مسؤولياتكم كبيره. بارك الله فيكم اللي خاشين كورسات وتدرسون وكل مشاكلكم. اريد الجهد يركز مثل الليزر like laser beam or magnifying glass، كانه عدسه مكبره الضوء يحرق النقطه. اريد هذه النقطه. I want this grammar issue. الشنكينج. فبدأ منكم عندي 5 أو 7 طلبة بيكم بدوا الآن علامات التغير بدت، لكن لا يكفي، هذا ربع الطلبة. أحتاج الكل يمشون بهذا الشكل من أجل الاتشيفمنت، الإنجاز. ستشكروني عليه إن شاء الله. تشكرون الله أولا، ثم أنفسكم، ثم أخيرا العبد لله إن شاء الله. وهذا اللي نريده إحنا كنا، إنه الكل يحقق هدفه من غير انه يرجع مره ثانيه للكورس ويعيد الامتحان مره ثانيه او كذا. في طالب ان شاء الله، او خليها الحاله في حينها اتكلم عليها، لم يستمع لكلامي بالضبط، فحصل عند هذا التاخر بالاداء، فسيضطر او تضطر هذه الطالبه للجلوس الامتحان من اجل والله حاجه لا تصدق. اوكي، اللي هي هذه الشانكينج، الكلام بشكل متصل ثم الكلام بشكل كأنه لغة عربية. لا it's like English. فأرجو الانتباه لهذا الشكل من أجل تحقيق هدفي وهدفكم كلكم بإذن الله from the first time. حنبدأ الآن في الريدينج، حنشوف أدائكم مع الريدينج. Tea and the Industrial Revolution، الشاي والثورة الصناعية. قد يبدو الكلام غريب، لكن I think there is اللينك. شفتوا انتم الفرق ما بين الاندستريال tea and industrial. خلينا نبدا في الهيدنجز. خلينا نشوف ادائكم في هذا السؤال الكبير حقيقه. 7 questions. من النادر ان تاتي الاسئله 7، عاده between 4 to 5 لكن لا ضير اذا اتقنا هذا التكنيك معناه 7 درجات مضمونين باذن الله. اوكي، نمبر A خلينا نشوف الحلول is 4. Number B is 8 و C is 7. D is 1 and E is 6 و F is 9 و G is 2. اوكي، كل واحد يكتب لي على الشات how many are correct من السبعة. حط لي رقم بس. 3 صح، 5 6 ما شاء الله. آلاء 7، فؤاد 7، واو تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. معاذ 5 very good. معاذ very good. 5 حنين very good 5. اوكي، البقية هذم بس لسه. آيات very good. نادية حنقول good مش حنقول very good، حنقول نادية. وصال 1 شنو وصال؟ واحدة صحيحة. كيف واحدة صحيحة؟ واحدة صحيحة وصال ولا واحدة غلط؟ كيف واحدة صحيحة؟ يس، إذا لازم يا سيدتي تعاودين التكنيك مرة ثانية. تكنيك ببساطة تقرأين أول جملتين. كيف أخطأتي بهذا الخطأ؟ معناها أجوبتك دخلتي على الأمثلة أنت. لا ما دخلت، شفت أول جملتين في كل باراجراف ما عرفتش.
هيك حسيت روحي هذه الكلمات اللي درت عليهم دويرة هم اللي قارنت فيهم. نو لحظة حنشوف يعني قصدي اوكي اي وحدة اكثر وحدة بالنسبة للحصلة خمسة اي اكثر وحدة اخطأت فيها؟ It took you 40 minutes. اوكي يا عزيزي مش مشكلة سيد فؤاد مش مشكلة. It's 40 minutes now. It's okay. احنا المهم ليس الوقت المهم التكنيك الآن. جي الأخيرة باراجراف جي. اوكي حنشوف لماذا. باراجراف جي ودي. اوكي حنعيد دي وجي إذا. خلاص حبدأ من دي وإي وإف وجي. هعمل إعادة للأربعة هذم. دي وإف أو لماذا؟ خلينا نعملها كلها وخلاص. خلينا نعملها كلها من أجل الإعادة استفادة حتى بالنسبة لسرعة الوقت. انتبهوا علي كيف أنا سأقرأ كيف أنا سأعمل كيف راح أعمل القراءة. فأرجو أن تنتبهون علي أن تنتبهون على طريقة القراءة لأنه صدقوني فؤاد قال 40 دقيقة هذا كثير 40 دقيقة. أعتقد سيد فؤاد لو اتبعت طريقتي وطريقتي في القراءة راح تحس أنه ممكن نختصر نصف الوقت. أنا متأكد I'm sure. انتبهوا علي كيف أنا سأقوم بالقراءة وحاولوا تقلدوني إن شاء الله. بعد ما تقلدوني الآن تقليد. You are imitating me. After that you are going to develop my skill. يعني أنا الآن حقرأها بطريقة شيبان. بعد ما تفهموها بشكل كويس كل واحد يضع بصمته بعدين. كل واحد يضع البصمة العادية. Revise my answers I got. No problem عزيزتي ليس مش مشكلة. المهم شوفوا أنا كيف راح أقرأ ببطء شديد لكن رغم إني بطيء راح أستغرق من دقيقة لدقيقة ونصف في حل الجزئية الواحدة. أوكي يعني دقيقة ونص للجزئية الواحدة. الآن أنا أستطيع أن أكون أسرع لكن معكم الآن بطيء وحشوفك أنه لماذا أنا بطيء؟ لأن أحتاج أن أفهم الكوما أفهم النقطة أفهم نهاية الجملة أفهم ماذا تحوي المين ايديا ما هو الكي ووردز الكلمات الكي وأنتقل إلى الإكسكلوجن الإجابة بالاستبعاد. خلينا نبدأ معكم الآن نطبق هذه إن شاء الله فقط للدلالة. نمبر 1 ألان ماكفارلان بروفيسور. لاحظوا ألان ماكفارلان ثم في كوما هنا معناها راح يشرح معنى كلمة ألان ماكفارلان. Professor of Anthropological Science at King's College, Cambridge, has like other historians spent decades wrestling with the enigma of industrial revolution. إذن هنا عندي topic sentence لا تحمل المين idea topic. إذن قد يبدو الكلام wrestling spent decades wrestling with the enigma. لا أعرف كلمة enigma شو معناها. طبعا enigma معناها معضلة أو لغز إلى آخره. I don't know what does it mean. Why did this particular Big Bang, the world-changing birth of industry happen in Britain? Why this particular the world-changing birth happen in Britain? Why did يعني هنا did happen in did السؤال happen in Britain. إذن هنا يتكلم عن Britain اللي هو place مكان. And why did it strike at the end of the 18th century? إذن end إذن time. فلاحظوا ما أعتقد ولا واحد فيكم ما يفهم كلمة Britain ولا لا يفهم كلمة end of the 18th century. أوكي يعني الامتحان مبني على استراتيجية to have the just معناها المفهوم العام. كلمة enigma I don't know. Wrestling with the enigma يعني يتلاوى يتصارع. I don't know ما يهمنيش لأن هذه topic sentence. المين idea why did this happen in Britain. الكي هو did
والفعل happen Britain. Why did it strike at the end of the 18th century؟ إذا يتكلم عن Britain ويتكلم عن التايم اللي هو 18th century. خلينا نشوف، نرجع للأسئلة ونشاهد ما هو الإنجاز. أوكي، هنا حنجي مرة ثانية للheadings. The search for reasons increase population. لا يوجد والله شيء على population. Industrialization, the fear, employment, nothing about employment. Development of cities in Japan, nothing. The time and place of the Industrial Revolution. شنو موجودة في القطعة في الباسج؟ شنو في القطعة؟ شوفوا الحيلة هنا. استخدم البليس، قال Britain، استخدم كلمة Britain، ثم 18 ثم التايم. فهو شنو قلب كلمة time اللي هو 18th century. فتايم place of the industrial هي هذه بهذا الشكل. لو انتبهتوا علي عندما قرأت ببطء الهيدنجز، عفوا الباسج، اجي على الهيدنجز بسرعة، احتاج الكي. عندي place وعندي time. Japan nothing. France and China nothing. Changes in drinking habits no. 2 keys. Industrial revolution لا يتكلم عن keys. Conditions required no. Comparison with Japan no. خلاص بهذا الشكل. الآن إلى وصال. هل قرأتي بهذا الشكل من حليتي؟ Yes, I answered correctly. وصال، لكن عندك واحدة بس صحيحة. Yes. Something wrong. مستحيل أنا أصدق إذا لا يعني قرأتي بهذا الشكل المعمق وجاوبتي واحدة صحيحة. Something wrong. Something is wrong. For sure. Actually, the only one I answered is number A, is the letter A. يعني A بس والبقية. أوكي. خلينا نمشي. McFarlane compares the puzzle to a combination lock. إذا هنا topic sentence برضو topic. العنوان. This is not the main idea. شوفوا هنا انتبهوا عليه الكلام الجاي حيكون مهم جدا جدا جدا. لماذا؟ لأن عندي citation، عندي اقتباس. شوفوا هذه الكومة الصغيرة هذا وهذه الكومة الصغيرة هنا، هذا معناها citation، اقتباس. وكل اقتباس is very important. كل اقتباس تشوفوه معناه هذه هنا الفكرة. There are about 20 different factors and all of them need to be present before the revolution can happen. For industry to take off, there needs to be technology and power to drive factories large. هذه كلها عبارة عن أمثلة. لكن there are about 20 different factors and all of them need to be present before the revolution can happen. هنشوف الخيارات وين هذا الكلام. 20 هدف. The search reasons increase population لا. Employment no. Japan no. Time and place هذه أخذناها. Holland, France, China no. هذه examples كلها examples ليس لها علاقة بالmain ideas. Drinking habits no. 2 keys no. Conditions required yes. هو قال 20 factors. إذن هذه رقم 8. هل أنتم معي بهذا الشكل والله. Exactly. أنا أقرأ بي مع الأيديا بعد الإكزامبلز main examples. أوكي اقرأوا الإكزامبلز والله لن يبكي عليكم أحد. لن أبكي حتى أنا لن أبكي عليكم. دكتور لو سمحت أنا قصدت إنه لما حليت بي اضطريت إنه
إني أقرأ بعد المين ايديا. ليش؟ لأن المين ايديا يعني ما كانتش واضحة. لا واضحة. واضحة. بالنسبة للهيدينجز ما كانتش لا فيه والله مثلا. واضحة. There are 20 different factors. All of them need to be present before the revolution. 20. All of them need to be present before the revolution can happen. 20. Okay. 20. اوكي. انت شايفه افلام الكرتون يطلع الملك او كذا يقول يخطب بنتي عندي 10 شروط، اللي يجيب ال10 شروط يخطب الاميره. كلام واضح ولا مش واضح؟ انت جاوبي. 10 شروط. 10. واضح ولا مش واضح؟ واضح طبعا. خلاص شو حتقولي له؟ معلش شرطين عادي، ثلاث وطيح لي 4 عادي، ندير واسطه، معلش ما واسطه 6 و4 عليه، 6 عليه و4 عليه. انا بقول 10. 20 different factors. 20 خلاص. لما خشيتي في الامثله ضيعتي وقت وتوهتي نفسك. لماذا؟ لان الامثله موجوده اللي هي تشاينا وهولند وفرانس موجوده، فحصل ارباك. يعني الان لو حنجي على كلامك تكنيكك انت، حتصعدين فوق حتشوفي الامثله، حتلقين كلمه the cases of Holland. هذه قدامك يا سيدتي. the cases of Holland، فرانس وتشاينا. من تصدقين رقم 8 conditions required، ولا هذه راح تصدقيها؟ اي واحده؟ ما هو اثنينهم موجودين. إذا هذه examples خاطئة، أما هذه فمين idea. أوكي؟ بهذا الشكل. طبقوا التكنيك and be on the safe side. صدقوني حياخذ وقت شوية إلى أن تقتنعون به، لكن هو هذا التكنيك، والله لا أكثر ولا أقل. أوكي، لنأخذ بريك الآن. إحنا حد عدينا وقت البريك. اعتذر منك عمر، حناخذ البريك لان اليوم انا بدأت المحاضره متاخره شويه، فحناخذ البريك ونرجع بعد البريك ان شاء الله. اوكي؟ ولا يهمك حبيبي دكتور، ماشي ان شاء الله. يلا نشوفك ان شاء الله. اوكي. اوكي، السلام عليكم. نرجع مره ثانيه الى باراجراف اي. باراجراف E في اللي شكى منها أنه فيها مشكلة. When he said this population burst seemed to happen at just the right time to provide labor for industrial revolution. This population burst، هذا التغير أو الزيادة السكانية. When you start moving towards industrial revolution, it is economically efficient to have people living close together, says Macmillan. إذن من الفكرة الرئيسية when you start moving towards an industrial revolution, it is economically efficient to have people living close together. من أجل أن تتوجه نحو الثورة الصناعية من الأفضل اقتصادياً أنه الناس يعيشون مع بعضهم البعض. But then كلمة but هنا معناها مخالف أو هناك رأي مخالف لهذا الشيء. But then you get disease, particularly from human waste. إذن هنا يتكلم عن الأمراض نتيجة المخلفات البشرية. لحد الآن يتكلم عن شنو؟ عن مشكلة اللي هي diseases. Some digging around in historical record reveal that there was a change in the incidence of waterborne disease at that time, especially dysentery. إذن يتكلم عن المشكلة الحقيقية اللي هي ماذا؟
incidence of water-borne disease. مشكلة الماء. هذه القطعة الباراجراف حقيقة المين ايديا لم تأتي في البداية، بل جاءت في الوسط اللي هي some digging around in historical record revealed that there was a change in the incidence of water-borne disease at that time, especially dysentery. بعدين لماذا هذه المشكلة؟ Macfarlane deduced that whatever the British were drinking must have been important in regulating disease بهذا الشكل. إذن ماذا كان يشربون الإنجليز هو اللي كان عنصر مهم في تنظيم هذا المرض. ثم يخش على الأمثلة. We drank beer for a long time. Were protected by the strong antibacterial agent in hops, which were added to help preserve their beer. لو إذا تتذكرون أنا شنو قلت لما تكون الباراجراف كبيرة، مثلا قرأنا هنا بداية التو sentences الجملتين الأولتين، نقرأ الجملتين الأخيرتين في yes. The poor returned to water engine in the 1720s. The mortality rate began to rise again. Then it suddenly dropped again. إذن the poor يتكلم return to water engine. رجعوا يشربون الماء والجن. And in the 1720s, the mortality rate began to rise. لماذا هذه القراءة بهذا الشكل؟ هنا المقدمة كلها تتكلم عن أن هنالك disease، أو خلينا نشيل الأشياء ونحط على الكيز اللي هي water-borne disease. هذه incidence of water هذه هي المين ايديا. فشوفوا مكانها وين بعد الجملة الثانية. فهنا لماذا قد واحد يسأل يقول لماذا جت بهذا الشكل؟ لأنه هو تكلم عن بقية المشاكل، لكن خصص باراجراف A تتكلم عن water-borne disease اللي هي نتيجة المشاكل في المياه، وأعطى مثال عليها الديزنتري. ثم الدرينكينج هابتس كان عندهم يشربون البير for a long time and tea. لكن كان هناك tax in the late 17th century. كان هناك ضريبة على المولت اللي هي هذه العشبة the basic ingredient of beer. The poor turned into water engine in the 1720s. The mortality rate began to rise. عندما أصبحت البيرة غالية رجعت الناس الفقراء يشربون المياه العادية والجن، فmortality rate began to rise again. والوفيات زادت. إذا ماذا يتكلم هنا عن الووتر اللي هو يتكلم عن الborne diseases و changing of drinking habits. لماذا change؟ لأن التاكس كان هنالك tax. فإذا لم تكن الفكرة واضحة في البداية أوكي، يعني هذا الشيء نوع من الكتابات الأكاديمية. وأنا قلت إنه عندنا مكانين راح تكون فيها المقدمة في البداية، لا تأتي في البداية، أو قلنا مكان واحد في الكتب لما يكون عندي كتاب وليس مقال. لكن هنا لأنها المشكلة كبيرة تحتاج إلى توضيح، يعني المين ايديا هنا تحتاج إلى توضيح. changing of drinking habits ليست واضحة، لا هيقول لك هنالك ضريبة أضيفت على صناعة البيرة، أصبحت أغلى، تاكس هذه خلت الناس تتخلى عن شرب البيرة والرجوع إلى الماء العادي اللي هو قال especially dysentery تكلم عليه. ثم في الأخير قال mortality rate began. فإذا هنا الفكرة العامة لم يستخدم الأسلوب العادي لأنها تحتاج إلى تفصيل، تحتاج إلى توضيح كمين ايديا، لا تستطيع أنه سطرين تكفيها. فالإي هي هذه اللي ممكن عملت لكم اللخبطة، لكن هو كيرز هذه للمستويات 7 فما فوق في القراءة. يعني هذه الباراجراف 7 فما فوق. ولهذا في الهيدنجز ليست كلها تأتي مباشرة. احنا قلنا في البداية we say parallel meanings، معاني متوازية تحتاج إلى معرفة بالقراءة، معرفة كذا.
فالطالب ياخذ التكنيك اولا to be in the safe side. اذا لم تصل استطيع ان اطلع المين ايديا من خلال القراءه المستمره، لكن اخلي في بالي ان هناك شيئين، المين ايديا and supporting examples. اذا استطعت التفريق ما بين المين والسبورتنج ديفلوبمنت احنا امورنا طيبه. هي هذه المعضله. What is the main idea؟ شنو هي الفكره الرئيسيه؟ ثم الديفلوبمنت بهذا الشكل. اذا فرقنا ما بينهم بوضوح تصبح المين ايديا سهله. انا استطيع ان اعرف انه ليست البير، كلمه بير، ولا الديزنتري ولا المولت هي عباره عن مين ايديا، لا، اللي هي water borne diseases. عندما تنشئ صناعه تجيب الناس مع بعض، عندما تجيب الناس مع بعض تكثر الامراض نتيجه الفضلات البشريه، وزاد عليها ان هناك ضريبه وخلت الناس ترجع مره ثانيه للماء الملوث. ليش؟ لانهم عايشين في بيئه لا يوجد فيها صرف صحي، يعني يشربون الماء الملوث يصير ديزنتري وزاد معدلات الوفيات. اذا نتيجه تغيير عادات الشرب عندهم. اذا حتجي مع نمبر 8، حتجي عفوا مع باراجراف اي، حنجي وحنشوف اللي هي اللي تمشي معاها. هل هي the search of reasons industrial increase in population؟ لا. fear unemployment؟ no. Japan؟ no. time place أخذناها، هذه لا. changes in drinking habits هنقول maybe. two keys أخذناها. conditions required هذه أخذناها. وcomparisons with Japan إذا number 6 changes in drinking habits in Britain. وهكذا تقرأ العملية. نحتاج التكنيك، لكن مرات الفكرة تكون أصعب من التكنيك، أقوى من التكنيك، يحتاج إلى الديفلوبمنت، لازم يوضحها الكاتب، وبهذا الشكل هذا اللي حصل توضيح. باراجراف، حناخذ الباراجراف الأخيرة من أجل الوقت. بالنسبة لي هنا جبتها الإجابة آي، قلت لي إنه تكلم على الانكريس في البوبوليشن ونفسها بيرست، يعني no number 1 اللي هي their search for reasons for increase in population. لا يا سيدتي، لم يقل increase، قال the mortality rate. mortality شوفي هنا in 1970s هنا mortality rate began to rise، عدد الوفيات بدأ بالزيادة، معناها ليست زيادة السكان بل زيادة الوفيات. زيادة الوفيات معناها نقص في السكان. Yes. Anyway قصدي هذه. خلينا نشوف الباراجراف الأخيرة. If T is the factor in the combination lock, why didn't Japan forge ahead in tea-soaked industrial revolution of its own؟ إذا كان الشاي هو المشكلة أو هو الحل في فك المعضلة في الاندستريال ريفولوشن، لماذا اليابان لا يوجد عندها نفس يعني عندها نفس الشيء؟ لماذا؟ يسأل. McFarlane notes that even though 17th century Japan had large cities, high literacy rates, even a futurist market, it had turned its back on this sense of any work-based revolution by giving up labor-saving devices such as animals, afraid that they would put people out of work. إذا صحيح اليابان فيها أسواق وفيها تجارة وفيها literacy، معناها يعني فيها تطور، يعني حتى من ناحية القراءة والثقافة والعلوم، لكن فيها مشكلة شنو؟ إنه by giving up labor saving devices، كان عندهم قناعة إنه لو جابوا هذه المكائن أو الوسائل لتوفير اليد العاملة الناس حتصبح عاطلة عن العمل، ولهذا لم يستخدمون التكنولوجيا. اليابان صدقوا أو لا تصدقوا. أوكي. أول محراث we say tractor entered Japan was in 1946. أول محراث شافوه الفلاحين اليابانيين، محراث للتربة، was in 1946. في نفس الوقت اللي هم كان عندهم طائرات زيرو وعندهم تكنولوجيا وشركات عملاقة زي ميتسوبيشي وشركات عملاقة في الكهربائيات والبناء والطائرات والصواريخ وكل شيء،
but they didn't use, everything was used manually في الريف. كل شيء كان شبه يدوي عند الأرياف، إلى أن أكلوا لهم القنبلة الذرية ورجعتهم لصوابهم. قنبلة صحتهم شوية من العنجهية والتكبر اللي كانوا عايشين فيها. هم حتى هم كانوا يعني من الدول التي يعني فعلت الأفاعيل في الصين وقتلت مئات الآلاف، لا لشيء فقط للعظمة. تم تسليط من هو أسوأ منهم عليهم. anyway، وهذه سنة الله في الأرض. أوكي، كل ظالم يجي أظلم منه وهكذا. yes anyway، فإذا هذه المين ايديا هنا. إذا نمبر جي تتكلم عن في اليابان. نمبر جي خوف اليابانيين من عدم العمل، حنقول أو فقدان العمل نتيجة، فحتكون industrialization الصناعة and the fear of unemployment والخوف من من البطالة. يعني بعدين الآن اليابان تعتبر من أكبر الدول الانوميتد من المصانع يعني في العالم لحد الآن، تعتبر من الأعلى. أوكي، now true false not given. راح حناخذ هذه. طبعا الواجب لا نعطيكم واجب، لن ناخذ واجب بعد هذا اللي حكمل الآن. واجبكم أن تقرؤون ما أخذتوه كمراجعة، لأن حأعمل الآن ثم حناخذ بعدها جرامر إن شاء الله. أريد أتمهل عدم السرعة في الانطلاق في الريدنج من أجل الاستيعاب الواسع أو الممتاز للجميع. True false not given. True false معناها نتكلم عن we say facts. China's transport system was not suitable for industry in the 18th century. فكلمة كلمة China هي كلمة وحيدة يتيمة جت في القطعة تقريبا تقريبا بي مرت علي قبل شوية. وحنشوف China وشنو مكتوب على الشاينا، وحنقرأ الكلمة اللي فيها China. هذه قدامي واضحة الآن، هذه China. After all, Holland had everything except coal, while China also had many of these factors. قلنا نقرأ sentence رقم 1 الجملة الأولى اللي فيها الكي. إذا لا يوجد الكي نقرأ الجملة التي بعدها. Historians are convinced that there are 1 or 2 missing factors that you need to open the lock. هل يوجد أي أخبار؟ Not given. هل يوجد أي شيء عليها هنا؟ إذا not given. Not given. لا يوجد أي شيء على السؤال. No information. No information. إذا not given. Not given. نجي اللي بعدها. طبعا احنا بدأنا يا شباب هنا في China، معناها الأسئلة التي بعدها حتكون في باراجراف اللي بعدها على طول، لأنه China جت في آخر البي، معنى السؤال الذي سيأتي بعدها مباشرة في السي. أوكي. 9. Tea and beer both helped to prevent dysentery in Britain. فعندي كلمة tea, beer, dysentery. أوكي، إذن حنجي على طول وندور كلمة dysentery تقريبا في باراجراف ليست في السي، أعتقد في بعدها اللي هي A B C D، حتى في الدي لا، في الإي أعتقد مرت قبل شوية علي. أيوة هذه dysentery. إذن هذه dysentery. فنقرأ الجملة التي فيها some digging around the historical records revealed that there was a change in incidence of waterborne diseases at the time, especially dysentery. إذن شنو الإجابة راح تكون؟ Not given. We drank beer for a long time. The English were protected by the strong antibacterial agent in hops, which were added to help preserve the beer. إذن yes, true.
لأنه كانوا يشربون البير وفيها the strong antibacterial agent in hops، مادة الهوبس. إذا فيها مادة بكتيرية أو antibacterial agent، عنصر مضاد للبكتيريا بهذا الشكل. إذا protect، yes، إذا to help the beer بهذا الشكل. إذا yes، إذا true السؤال هنا yes، البيرة كانت تساعد على شرب أو to protect from dysentery بهذا الشكل. yes، لكن لما تركوا شربها لأنه أصبحت غالية رجعت الأمراض مرة ثانية ومعدلات الوفيات ازدادت. Okay, Roy Porter disagrees with Professor McFarlane's findings. روي بورتر، فحتدوروا لي على روي بورتر. باراجراف سي. روي باراجراف سي دكتور. لحظة بس، يس نشوفه بس أدور اسمه بس. كان في باراجراف سي دكتور، يعني احنا خلاص فتنا السي، يعني فتنا السي. ايه ما عادش نقدر نرجع ثاني، صح؟ لحظة بس، لكن عندي روي بورتر. السطر ما قبل الأخير. هو بالنسبة للإجابة متاع نمبر 9 حتى هو موجودة، حتى في باراجراف سي موجودة الديزنتري. أنا جاوبتها من غادي. يس سوري ماي ميستيك، أعتذر على الخطأ. صح you are right. عفوا my mistake. هنا yes dysentery my mistake، خطأي. The antiseptic properties of tannin the active ingredient in tea، لأن نسيت الكي my mistake. لكن my mistake برضو جاب إجابة صح، يعني صح إنه خطأ، صح إنه خطأ من عندي، أعترف إنه خطأ إنه شفتها في باراجراف إي ولا كذا، لكن جابت إجابة صحيحة. لكن لا يعني إنه نتمسك بالتكنيك، يعني حتى خطأي أخطأت إني أخطأت، لكن أنا قرأت إنه الديزنتري قبلها حصل نتيجة ماذا؟ نتيجة شرب الماء العادي ونتيجة ارتفاع الضريبة. هكذا فهمت السؤال، هكذا فهمت، لكن باعتباره في سي فالإجابة إذا بالترتيب صحيح. إذا تي عن هوبس إن بير، وهذا كي، والديزنتري كي صحيح. ماي ميستيك، ممكن استعجلت أنا. يس، ولهذا شنو يحصل؟ حتى لو فرضا قرأت أنا القطعة كاملة، يعني قراءتي كيف استنتجت أنها ترو حقيقة، كيف أن حتى الإجابة هنا ترو. لماذا؟ لأن قرأت أنه يعني صح أن فتت باراجراف سي، لكن قرأ ماذا قال نتيجة تغير عادات الشرب وشرب الماء أصبح ماذا؟ الماء العادي، مش الشاي ولا البير، لكن أصبح الماء العادي مع الجل زاد معدلات الوفيات ونتيجة الديزنتري. فأنا قلت ترو. ليش؟ لأن فهمتها من القطعة التي بعدها، لكن لا ضير أنه نتبع التكنيك يس اللي هو في باراجراف سي. يس، شكرا على تنبيهي، ثانك يو. ولهذا شنو يجي اللي بعدها؟ روي بورتر. محمد الآن واضحة صح؟ ولا منو اعترض؟ قال واضحة سلطان، واضحة. يا سلطان، اوكي واضحة الآن. إذن هنا the distinguished medical historian, yes. إذن هنا McFarlane case has been strengthened by support. إذن رواية McFarlane strengthened، تم تدعيمها بتأييد from the notable quarters روي بورتر. إذن روي بورتر supported، ماذا تقول هي؟ no. روي بورتر disagrees، لا. إذن العملية false هنا. هذا السؤال رقم 10. question 10 false. لأن روي بورتر supported ساعد واتفق مع ماكفارلان. اللي بعدها people in Britain used to make beer at home. هنا في باراجراف اي اعتقد، لان كلمه بير
هنا Doctor, question number 11 after. yes سوري اليوم قاعد أخربط أنا. إذا بعد شنو كان في after عندي رقم سهلة جدا، هذا الرقم after 1740 عندي هذا الرقم. There was a reduction in population in Britain after. خلينا نشوف الكي ماذا يقول. Between about 1650 and 1740 the population in Britain was static full stop. But then شنو معناه but then؟ But then معناها after. Yes. يعني من عام 1650 إلى 740 the population was static كان مستقر. But then there was a burst in population growth. burst انفجار سكاني. شنو تقول الجملة؟ after there was a reduction. لا. إذا عندي burst وفي السؤال عندي reduction. burst انفجار reduction تقلص. إذا شنو المشكلة؟ شنو حيكون سؤال 11؟ شنو جاوبتوا؟ false. Yes. لأن قال burst زيادة و burst في الباسج وفي السؤال reduction. واضح. أوكي. نيجي بعدها إلى ال drinking. People in Britain used to make beer at home. كانوا الناس في بريطانيا يصنعون البيرة في البيت. شنو جاوبتوا لهذا السؤال؟ beer at home. Not given. Not given. Yes. فقط بس ملاحظة عزيزي رضوان، أرجو في الامتحان تنتبه لا تكتب NG. يعني إذا تقصد أنت not given كاملة، لا وفاء لازم نكتب not given كاملة. not given. اللي يكتب NG في الامتحان حتعتبر خاطئة مع الأسف يعني. هي إجابة. نعم. زعمك ما تكونش تبي false. No. لأنه no information. They make beer. يعني هنا we drank beer. مثلا يقول لك هنا لو تجي تشوف مثلا يتكلم some digging historical records reveal that there was a change incidence of water. هنا على البير يتكلم we drank beer. يتكلم هنا we drank beer for a long time. The English. فكلمة هنا people in Britain. فكلمة English معناها people in Britain. هذه كلمة people in Britain. دكتور let's break the technique. دكتور go back to C. لا وين لحظة to make beer at home كيف؟ go to paragraph C. Okay. The second paragraph. The nation's favorite drinks. صح؟ Tea and beer, two of the nation's favorite drinks. هذه قصدك؟ The active ingredient in tea and of hopes. yeah. شنو اللي كيف تعرف انه كانوا يصنعون او لا يصنعون؟ Okay. Plus the fact that both are made with boiled water. ما شوف انت انتبه علي. كلمة English هذه معناها adjective صفة. Yes. هو شنو يقول people in Britain. يعني لما نقول people in Libya اللي هم منهم people in Libya. All people. لا Libyans. You mean British here. Yes. لا يا عزيزي ما يقول لك people in Britain يعني معناها الإنجليش. Yes, the English were protected by the strong color. We drank beer هنا for a long time. هذه هنا الجملة. هل فيها أي شيء إنه يصنعون البير at home؟ No information. خلاص لا تتعبوا نفسكم. قصدي يعني لا تتعب نفسك إنه تبحث. خلاص.
لا no information not given بس. اوكي اللي بعدها the tax on malt indirectly caused a rise in the death rate. هنا عندي tax, the poor turned and the mortality rate began to rise. شوفوا السؤال the tax on malt indirectly يعني الضريبة على المالت بصورة غير مباشرة أدت إلى ارتفاع الوفيات بصورة غير مباشرة. فهذا اللي حصل هنا؟ Yes. إنه tax في أواخر القرن السابع عشر a tax was introduced on malt. الضريبة فرضت على مادة المالت the basic ingredient of beer. نتيجة هذا نتيجة الشيء the poor turned into water and gin وتحول مرة أخرى الفقراء نحو الماء والجن. In the 1720s the mortality rate began to rise again. في نهاية في 720 بدأت معدلات الوفيات تزداد مرة أخرى. إذن هنا true. دكتور عندي حاجة. Yes. هنا راه يستاذ ما حددليش اللي هو نوع العلاقة مباشرة وغير مباشرة، هو ما تكلمش عليه أصلا. هو قال لي بعدين شو رأيك فيها؟ لأنه قال لك suddenly drop the gate. لحظة عزيزي لحظة لكن شنو يقول؟ شوف هنا but كلمة but معناها opposite idea. كلمة opposite idea that a tax was introduced the basic ingredient of beer the poor turned to water. نتيجة الضريبة الناس رجعت تشرب الماء اللي هو طبعا غير صافي and gin. In the 1720s the mortality rate began to rise again. إذا نتيجة هذه الضريبة الناس تركت البيرة لأن أصبحت غالية، بدأت تشرب الماء العادي، ثم بدأ معدلات الوفيات يزيد مرة أخرى. ليش؟ لأنه هو كان يتكلم عن مشاكل الماء هنا اللي هي drinking habits. هي الباراجراف إي هذه أو شنو الباراجراف هذه؟ مش إي هذه إي يس اللي هي drinking habits. Yes. Yes. Sorry, doctor, I did not understand very well this last answer for question 13. Because he said the tax on malt indirectly caused a rise in the death rate. A tax on malt. Yes, so there was a tax, and this tax made the beer more expensive. So the poor people couldn't drink the beer again. So what did they do? They turned to drink water and gin. And this made them sick because of the water, and the mortality rate started to rise again. That's the idea. Yes. No, number 12 is not given. 12 is not given. Number 12 is not given. It's clear. Just if you read this sentence from but here to here. So from but to rise again, that's the answer. Okay. I'll answer the questions. حنجاوبهم كلهم مع بعضهم من أجل الأسئلة. So this is a true. This is false. 10 is false too. And 11 not given. دكتور الأولى not given مش true. Number 8 sorry. الأولى is not given. Then true. Then true. Then false. False again. Then not given, then true. So how many true? 1, 2, only 2. Not given 2, and false
Yes, 2. So 2, 2, 2. Okay. Yes. Now let's move to the last part today. I want to start with the grammar with you. I want to start a class with the grammar because I want to see grammar in your performance before we go further. Okay, which page? Just a minute. It's from this book. هنبدأ بهذا الكتاب اللي هو أمامكم. لحظة واحدة. اللي هو الكتاب الجرامر. الكتاب الجرامر اللي قلنا عليه for ايلتس. هنبدأ في relative clauses. هنبدأ relative clauses. هذه adverbial clauses chapter 8 112. خلينا نشوف 112 chapter 8. كيف يقول 120؟ هذا شوي صفحة هذه. لا, there is something wrong. دقيقة. ليش الخطأ بهذا الشكل؟ يقول لي page 112 ويقول 12. نمشي على الشابترز أحسن. خليها 8 وخلاص. No. هذا بالعكس ولا شنو ماشي هذا؟ ليش بهذا الشكل؟ يس. اي 124 لكن مش صحيح، مش مضبوط. 124 فيوتشر هذه فيوتشر. دكتور برا الكتاب الجرامر خير كامل في الدفاع. مو هذا هنا لانه كتاب الايلتس، يعني هذا يعني شو نقول، هذا هو اصلا مصمم لكتاب الايلتس، هذا اللي اريده انا. قصدي العنوان قال فريزز غريبه. عندي مشكله في البي دي اف، الملف اللي يفتح البي دي اف فيه مشكله، يعني مش ثابت، مش زي الملفات الثانيه يفتح بسهوله. لا جرامر 25. سوري انا افتكرته هو براكتس 8 مش يونت 8. جرامر 25 سوري 25 هذه. يس هذه هي. يس adverbial clauses العبارات الظرفية. أرجو الانتباه لهذا الموضوع، مهم جدا جدا جدا. حنستخدم كلمة coordination and subordination اللي هي حتكون عندي الجمل المساندة والجمل عندنا المساعدة والمساندة، وحننتقل نعمل ريفيجن. اخذنا احنا although اذا تتذكرون although، لكن حناخذ time clauses، راح ناخذ place clauses وهكذا. يعني حتكون منظمة بشكل يختلف عن اللي اخذناه ذاك، لكن هذا اللي حينفعكم اكثر. ليش؟ لانه المستوى متقدم شوية هنا. Coordinate clauses can make a sense on its own. Coordinating conjunctions such as and, but,
because joins the clause to another clause and makes a longer sentence. طبعا هنا معناها حنتكلم عن الجمل المركبة compound sentences. طبعا احنا عندنا simple ثم عندي compound والمرحلة الثالثة عندي الكومبلكس ومرات عندي compound complex بالضبط. فأريد هذه الأنواع الأربعة تكون عندكم. السمبل عارفيها، الكومباوند حنشتغل عليها، ومن الكومباوند حننتقل للكومبلكس ثم الكومباوند كومبلكس بحيث الكل يكون عنده خلفية على هذا الموضوع. For example, we reduce the temperature of the oil but the results stayed the same. We هذا subject فاعل reduced verb the temperature of the oil but هذه حتكون conjunction أداة الربط the results stayed the same. results برضو subject. ما زال عندي subject فاعل هنا وفاعل هنا معناها الجملة أصبحت compound بهذا الشكل stayed the same. subordinations اللي هو المساندة الcoordination المساعدة subordination المساندة أو المساندة. subordinate clause gives more information about the sentence. هنا more information but doesn't make sense on its own. يعني فرضا الجملة الأولى في الcoordination المساعدة هذه تحمل معنى وهذه تحمل معنى، يعني هذه عندي full meaning وهذه أيضا full meaning. يعني we reduce the temperature of the oil احنا خفضنا درجة حرارة الزيت the results stayed the same النتائج بقت كما هي. فإذا هنا معنى كامل وهنا معنى كامل. في السبوردينيشن لا. ليش؟ لأن حتكون عندي جزء من الجملة يكون فيه المين ايديا main part of the sentence والثاني راح يكون supporting راح يكون مساند. مثلا although the experiment was successful the results were not as expected. Then this section deals with range of we say subordinate clauses called adverbial. Most adverbial clauses can be placed after or in front of the main clause. Although the experiment was successful. Although the experiment. إذا شنو كلمة although هنا؟ يعني although بالرغم أنه كانت ناجحة. فالمعنى لا يكتمل بالرغم أنه كانت ناجحة. أوكي شو المقصود؟ شنو تقصد بالرغم أنه النتائج كانت ناجحة؟ The results were not as expected. النتائج لم تكن كما تم توقعها أو كما توقع لها. ممكن although كما إذا تتذكرون احنا أخذناها في الكونتراست ممكن تأتي في النصف في المنتصف. The results of the experiment were not as expected although it was successful. إذن experiment هنا أصبحت it وهذه ماذا تسمى؟ تسمى بالsubordinate clause العبارة المساندة للمين. هذه هي المين هي الرئيسية وهذه supporting. هذا التلاعب هذه الحركة ما بين الجملة الأولى هذه number 1 although the experiment was successful the results were not as expected. Although the experiment was successful, the results of the experiment weren't as expected although it was successful. هذا التغيير ما بين هذه الجملة وهذه الجملة قلنا عليه اسمه الفرونتينج أي التقديم والتأخير. قلنا عليه التقديم والتأخير يعتبر فرايتي يعتبر نوع من المستوى المتقدم. يعني عندما تتكلم عن experiment the results of the experiment
حتكون هنا، هأشر عليها باللون الأزرق. The results of the experiment هنا هي المهمة حتى تجعلها في البداية. أوكي. والنجاح يكون في النهاية although it was successful. لكن لو كان النجاح هو المهم حنضعه في البداية والريزلتس نضعها في النهاية، وهكذا يتم المناقلة ما بين المهم والأهم أو المهم والأقل أهمية. أوكي. Time closes. حنتكلم عن الأشياء تستخدم للدلالة على الزمان. طبعا هذه نحتاجها لما نتكلم عن أحداث اللي هي فيها زمن، اللي هي في الماضي والحاضر، الحاضر والمستقبل. فإذا حناخذ when, after, as soon as, before, by the time, at the same time, during the time, immediately, the moment now, once, since, till, until, whenever, while. هذه كلها في time closes. As we were leaving, I noticed that something was wrong. As we were leaving. في وقت المغادرة. As. I noticed that something was wrong. فعندي هنا two actions. عندي حدثين. Two actions. الأول هو leaving المغادرة، والحدث الثاني noticed. فالذي يأخذ استمرارية أعطيناه were leaving، والnoticed أخذ الماضي البسيط. فإذا ببساطة استخدمنا كلمة as، حولنا جملة إلى compound مركبة وحولناها باستخدام as فقط. عندما the moment the news leaked out we received a flood of offers. The moment the news leaked out. طبعا التايم كلوزز كثير من طلبتنا لا يستخدمها، يعتقد انها صعبة، يعتقد انها يعني ليست، لا يألفها في الكلام في اللغة العربية as or the moment. The company ran into difficulties, okay, when the factory was burned down. The company ran into difficulties when the factory was burned down. عندي برضو two actions. الأكشن الأول هنا the factory was burned down، الحدث الأول هذا first action، احترق المصنع. والحدث الثاني the company ran into difficulties، وهذا second action، الشركة واجهت مشاكل. إذن الحريق أولاً ثم المشاكل ثانياً. طبعاً أكثر طلبتنا يستخدمون كلمة after و before. أنا أوجهكم الآن كلمة as و when. لماذا؟ لأنه تزيد من فرص إعطاكم لجمل متقدمة especially for task 1 writing. وأتكلم عن task 1 writing لأن عندي دائما في الأكشنز، وطبعا أتكلم أيضا task 1 لجماعة الجنرال، جماعة الجنرال ايلتس اللي مقدمين على الجنرال في اللتر رايتنج. عندنا مواقف فيها time as I was going to the hotel or as I was leaving my hotel the receptionist behaved in a very bad way. أنا عندما كنت أغادر الأوتيل الاستعلامات تصرفوا معي تصرف سيء. Not after or before. After or before شوية مستواها بسيط جدا، لكن as when I was leaving, when I was about to leave, something happened. I discovered that my camera was stolen. إذا هنا عندما كنت أهم بالمغادرة اكتشفت إنه كاميرتي سرقت. Yes, from when I was in the hotel. إذا هنا تستطيع أن تستخدم variety، وهذا حيعطيكم دفعة في السبيكينج، دفعة متقدمة في السبيكينج ودفعة متقدمة في الرايتنج. أوكي؟ وطبعا الاستماع المتكرر حتشوفون إنه يستخدموها هذه التايم بشكل yes. شوفوا اللي بعدها. Yes.
هنا مرات نستخدم الفيوتشر، وهذا اللي أريده. طبعا حيكون حصتي القادمة حنتكلم في الجرامر عن الفيوتشر تنسز، من أجل أن أربط التايم، البعد الزمني اللي الآن أتكلم عليه، أربطه في المستقبل إن شاء الله. شوفوا هذه الجملة: Take the medication for as long as it stated on the table, on the label. Take the medication for as long as is stated on the label. إذا خذ الدواء على قد أو ما زال for as long as is stated on the label، كما مذكور على العلامة. In adverbial time clauses referring to the future, we do not use will, but we use present simple. Even as soon as there is any definite information, we'll make a decision. يعني لاحظوا as soon as there will be any definite، لا يوجد will، لكن ماذا يوجد؟ يوجد verb to be ببساطة. as soon as، when، as. عندما تستخدموا لي هذم الأدوات يا شباب، هذه كلها اللي هي التايم clauses. for future use فقط verb to be. هنستخدم verb to be. لماذا؟ is ولا am ولا are. لماذا هذه الثلاثة verb to be؟ لنتكلم عن fact، حقيقة، حينما as soon as there is any definite information, we'll make a decision. Let me know as soon as you've left. Let me know. إذن هنا عندي the present simple. Let me know as soon as you have left the building. يعني هو لسه لم يغادر، لكن يستخدم المضارع التام. Let me know. Tell me the truth. إذن هنا present. لماذا present simple؟ لأنه نستخدم as soon as بهذا الشكل. Yes. وأيضا مثل ما قلنا هذه التايم indicators مهمة جدا، وتعكس مستواك الجيد في اللغة بهذا الشكل. Place clauses مثل ما قلنا for time للزمان، عندنا للمكان place are introduced by where for a particular place and wherever, anywhere or everywhere. إذن where لما يكون عندي fixed place and wherever, anywhere or wherever. everywhere لما يكون unfixed place، لما يكون unfixed غير محدد. There is a warning sign on the cupboard where poisons are kept. Sorry. There is a warning sign on the cupboard where poisons are kept. حيث حفظت السموم. There is a warning sign. هناك علامة. Where poisons are kept، لو تلاحظون هذه حتكون جملة مساندة، يعني حيكون فيها لا تقرأ لوحدها، لا تستخدم لوحدها. Where poisons are kept لازم تكون فيها قبلها حاجة. You can leave your bicycle wherever you like. Wherever, unfixed place. يعني wherever. Everywhere scientists look, they are finding the same results. Wherever or everywhere scientists look, they are finding the same results. قد تبدو مثل ما قلنا حاجات بسيطة، لكن تعطي على الأقل تطلع من band 5. Manner clauses هنا تتكلم عن العواطف، الأشياء اللي هي like, just, as much,
normally come. هنا تتكلم عن adverbials of manner، الظروف تتكلم عن وصف الحالة الشخصية أو الحالة حالة المتكلم. I used brown sugar as it said in the recipe. I used brown sugar like it is said or as it is said in the recipe. The village remains much as it was in the 18th century. The village remains much as it was in the 18th century. فالمانر هنا تتكلم عن الحالة أو الحالة الشخصية المتكلم أو اللي يحب يعكسها المتكلم. As the village remains much as it was, much as it was. يعني لم تتغير كثيرا أو كما على حالتها منذ القرن الثامن عشر. We also use how or in the way that. Yes, he makes coffee just how I like it. Just how, just how. يعني just how I like it. They didn't perform the task in the way that we wanted them to. They didn't perform the task. لم يقوموا بالعمل. إذن حينتكلم عن حالة هذا العمل، عن وضعية هذا العمل in the way that we wanted them to. إذن هنا to معناها بعدها فعل، لكن هذا الفعل محذوف. Okay, to perform. We wanted them to do it. لكن هذه محذوفة لأن المعنى واضح. They didn't perform the task in the way that we wanted them to. We use as if and as though to describe something which seems to be true. إذن هنا أيضا المانر عن الفيلينجز والأشياء الوضع حالة الإنسان. The company acted as though there was nothing wrong. The company acted as though there was nothing wrong. كل الجمل اللي استخدمناها الآن هي فوق البسيط، يعني كل اللي تكلمنا عليه هو من باد 6 فما فوق. فمعرفتكم فيها الجيدة حتساعدكم في كسر حاجز ال5 والانتقال إلى ال6. طبعاً 7 نحتاج إلى variety، يعني باد 7 لا تختلف عن ال6 إلا بشيء واحد اللي هو variety، أنواع من هذه الأشياء. يعني هذه الأشياء التركيبات أنواع. نستخدم relative clauses، نستخدم ال participles، نستخدم ال if conditionals، نستخدم هذه ال manners أو يعني ال adverbial clauses وهكذا. فيصير عندي تنوع. كلمة تنوع يعني أكثر من 3 أو 4. معناها أنا عديت حاجز ال7 بهذا الشكل. No variety, no band 7. Okay. As, yes, as if and as though with past tense have an imaginary or unreal sense. As if يعني كأنه، كلمة كأنه. Most people treat this problem as if it were just a matter for scientists. يعني معظم الناس treat this problem as if it were just a matter for scientists. لماذا استخدم الباست؟ لماذا استخدم الباست هنا؟ لماذا الماضي؟ هو يتكلم عن الجملة. Most people treat this problem. Treat present. معظم الناس يعامل هذه المشكلة كأنها كانت مخصصة فقط للعلماء. لماذا استخدم where؟ as if it وبعد ال it هي it مفردة. ال it هنا ال it مفرد. لماذا ال where؟ اوكي امجد انت جاوبت نصف اجابة. looks like if conditional yes، لكن هذا اي نوع من conditionals؟ دكتور ممكن تعود السؤال؟
خلينا نشيل هذه الخطوط من أجل توضيح الجملة. الجملة هنا فيها نصفين، نصف مضارع ونصف ماضي، لكن الجملة هي في المضارع. Most people treat this problem، هذه present simple، as if it were، مش حتى was were past. Just a matter for scientists. As if it isn't a matter for scientists. As if it were just a matter. لا هذه ليست future يا وصال. No. type 1. نعم. type 1 past to present. لا يا عزيزي، لا هذه type 2 conditional اللي هي الامبوسيبيليتي، الاستحالة، أو ما يسمى بالإيماجينري، يعني كأنه imagined situation. الموقف هنا متخيل. كيف؟ معظم الناس يعاملون هذه المشكلة كأنها فأنا هنا I'm hypothesizing، أنا أفترض كأنها مسألة علماء فقط، يعني يتعاملون مع المشكلة، ما يعدلوش على المشكلة، لا يهتمون المشكلة، لأنه يقول لك هذه مش مشكلتنا، هذه مشكلة العلماء، يعني كأنها حاجة في العلماء فقط. فهذا الافتراض، هذا الشيء التخيلي، أوكي، هذا خطأ، فهذا يعتبر type 2 conditional. والتايب 2 هي فيها past. حشرحها أيضا، حنشرحها هنا في هذا الدرس أو في كورس الايلتس إن شاء الله. حشرح لكم الحالات الأربعة اللي if close، الحالات الأربعة 0 1 2 و3، هذه type 2. أوكي، مش 0 ولا type 1، هذه type 2. هذه الحالة الثالثة من if conditionals تتكلم عن الإيماجينري بهذا الشكل. أوكي، شوف هنا he acted as if he had seen a ghost. He acted as if he had seen a ghost. هو يتصرف كأنه شاف عفريت أو شاف شبح. هنا imaginary. It sounds as though they are having a good time. It sounds as though they are having a good time. يعني يبدو عليهم كأنه هم يستمتعون في وقتهم. As though they are having a good time. As though. كأنه if. It looks like as if. بهذا الشكل. لكن هنا الجملة he acted as if he had seen a ghost. يعني شكله وتصرفاته كأنه شاف عفريت أو شاف شبح، يعني مرعوب بهذا الشكل. Imaginary. It sounds as though they are having a good time. فهناك ناس أمامي مستمتعين في وقتهم أو شكلهم يوحي، فتقول يبدو عليهم أنهم مستمتعين في وقتهم. هذا الاستخدام as though as if فقط ننتبه عليه as if لأنه فيها استخدام للحالة الانريال الغير طبيعية. أوكي، هنجي هنا practice. لاحظوا هنا طريقة السؤال الغريبة. طريقة السؤال ليس underline the correct answer. لا شوفوا طريقة السؤال. The most suitable option. Most suitable معناها مرات الحلين صحيحة لكن نختار الأصح، وهذه هي طريقة التصحيح في الايلتس. طلبة المستوى المتقدم لا نختار بين الصح والغلط، لا، يعني we choose from the appropriate and the most appropriate. يعني الطالب فوق 6.5 أو 7
يبدأ الإكزامينر to choose between what's an appropriate issue or more appropriate and the most appropriate. يعني كل إجاباته هي صحيحة، لكن يعني تحتاج إلى حركة بسيطة بحيث تكون أفضل أو تكون الأفضل. 3 of them are correct. ولهذا الآن في بعض إجاباتكم كانت نصف صحيحة، لكن مش خطأ. We say, I said, أمجد, you answered 50%. مش خطأ إجابتك، نص صحيح، لكن تحتاج to be more appropriate. حنيجي الآن حنحل هذه التمرينات مع بعضنا. When the inquiry has completed its investigation, it will publish a report. When the inquiry has completed, when يتكلم عن future, has completed معناها سوف، ولا نستخدم will مع الوين، قلنا هذا الكلام. إذن when the inquiry has completed its investigation، وعندما يعني التفتيش أو التحقيق has completed its investigation، سينهي أسئلته وسينهي بحثه. It will publish a report. It will. Yes. إذن when we don't use will مع الوين. You can park as though you like in this street. You can park as wherever, as what? Wherever. You can park as though ولا what ولا wherever. Wherever. Yes. إذن هذه wrong, and wherever is the correct answer. Good. 3. During the time immediately while he spent in intensive care, he wasn't allowed visitors. Why? The time. During the time, well, immediately or while. During the time. During the time. Then, during the time he spent in intensive care, then yes. Yes, he wasn't allowed visitors during the time. عند الوقت الذي قضاه في intensive care في العناية. The tests differ as if like in the way they measure potential performance and aptitude. As if. Like. As in the way. In the way. The tests differ in the way they measure potential performance and aptitude. In the way. بطريقة. In the way, yes. Not differ as if, والله like, لا, in the way. 5. We've been living in a temporary accommodation. We moved here in September. Since. We've been living in temporary accommodation since we moved. إذن منذ أن تحولنا. Since ولا وين؟ لحظة. We've been living in temporary accommodation when we moved here. دكتور have been اللي هي present perfect continuous، فهمت علي؟ شيء صار في الماضي مستمر معي. هو قال لك كان يسكنوا في 1 من سبتمبر. Since we moved here, yes, since, yes, not when, since باعتبار منذ أن جاءوا هنا في سبتمبر هم مستمرين في العيش. Good. Yes. 6.
We can find your ticket for just as soon as anywhere you want to go. Anywhere. As soon as. لحظة. We can find you want to go. Anywhere. 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 You can find your ticket anywhere you want to go or as soon as you want to go. As soon as. والمعنى يختلف. المعنى يختلف يا شباب. لو قلت as soon as شو معناها؟ لو ما فيش for كنا نقدر نقوله as soon as، لكن ما دام أعطاني for معناها مش as soon as. يا سلام عليك. إذا في كلمة for. For معناها عندي أحتاج إلى destination for something. So we can find your ticket for what? For anywhere. إذا anywhere. لو ما كانش في for, we can find your ticket من غير for, without for, as soon as you want to go. لكن كلمة for معناها اتجاه مكان فحددني يعني. Good. The technicians replaced the safety mechanism. The technicians replaced the safety mechanism they had been instructed. As they have been instructed. As. إذن هما وضعوا ميكانيكية السلامة as they had been instructed. كما أو كما تم توجيههم. Number 8. We'll let you know you need to come for your interview. When exactly? When exactly? Yes. Then we'll let you know when exactly you need to come for your interview. When exactly بالضبط. Yes, بدت الأمور تسهل. 9. Give me a call as soon as you arrive. Give me a call. Will arrive at the airport. Arrive. Arrive. Arrive, present simple. Yes, present simple. Give me a call as soon as you arrive at the airport. A bell will ring 3 times 5 minutes before until as soon as the library closes. Before. A bell will ring 3 times 5 minutes before the library closes. Either? Yes. Anyway, this is what we have today, guys. هذا اليوم مشان طبعا نحاول ناخذ the future tenses لازم ناخذ الكونديشنالز، لازم نمر على الكونديشنالز. اذا الاف كونديشنالز لازم تكون جزء من الدرس ان شاء الله. مع الفيوتشر تنسز حنستخدم ايضا الفيوتشر تنسز، وراح تتفاجئون انه the future tenses we don't use will. يعني for future, when we talk about the future, we don't use will. For plans and actions, we don't use will. Going to. Will be ing, present perfect, continuous وهكذا. اوكي حناخذها بالتفصيل وكل واحد في مكانها بالضبط من اجل انه تعزيز هذه المهارات اللغويه عندكم. يس شنو في تشات ان شاء الله. اذا اليوم فرصه الذي اي واحد فيكم اشكر طبعا I thank all the people who sent me their audios. اشكر الكل اللي بعث لي تسجيل.
إلى حد بكرة عندكم فرصة أنه الجماعة اللي قاعدة لحد الآن مترددة أو مشغولة أو كذا أن يتخذون الخطوة الصحيحة بتسجيل أنفسهم والبدء بهذا التمرين. والله لن أستطيع مع احترامي لكل وقتكم ووقتي، هذا الشرح كلكم من أجل دقيقة واحدة for speaking. يعني كل هذا الضغط، هذا الكم الهائل for just one correct minute، أنه أحصل على دقيقة صحيحة. هذه الدقيقة هي اللي حتعمل الفارق. يس. ثانياً الاستماع المستمر راح يؤدي إلى تقليل الجابس، التقطيع في الكلام، واستخدام اليوم اللي نجح فيها بشكل واضح جدا رضوان اليوم كان واضح انه الشانكينج استخدمه، وتاتي بعد لتغيير حالها حنين. ايضا حنين بدات بشكل متواضع لكن تطورت وهكذا. طبعا هذه الاسماء اللي تاتي، ليس البقيه، ليس معنى البقيه مقصرين، لكن هذا الذي جاء في ذهني الان. اذا كل ما تتكلموا بشكل sentence stress كجمله راح نكسر حاجز ال5 ونطلع لل6، بل يصبح البرونونسيشن 7 فما فوق. اذا كسرنا حاجز ال6 في البرونونسيشن اضمن الباند 7 is a piece of cake. هذه هي اللقطه التي اخرت معظمكم مع الاسف عن الوصول الى باند 7 في السبيكينج. اذا thank you for your coming today. no homework، مش حاعطي اليوم homework، عندي وقت. الوقت يعني الهوم ورك مش راح يطير، يعني عندنا ما شاء الله، لكن احتاج الى تفعيل السبيكينج، ومن بكره ان شاء الله راح نبدا بهوم وركس. يس. طبعا حني حوقف التسجيل الان. حاتم عنده معكم، ما اعرف شنو عنده، خلينا نشوف ستوب ريكوردينج، وقفنا الريكوردينج.